YouTube, what is going on? Gale here. Welcome back to the YouTube channel once again, and today we are back on Genshin Impact to do the Sunny Summer Fontinalia Event story quest. Of course, yesterday we did the moon gazing world quest, and that was an absolute banger. A straight 10 out of 10, pure fiction. And for me personally, I think that if this story quest is also a banger, there might be talks about this being one of the best, if not the best, Genshin Impact patch we've had in a very long time. Of course, I'm curious to see what you guys have to say in the comment section down below. And of course, I would really appreciate it if you guys hit that like button. Of course, I've not been doing videos for a very long time. It's only just been in the last couple of weeks that we've been making videos for this channel. So it would be truly appreciated if you guys hit that like button. It gets me out into the algorithm and gets this channel out there as well. I would appreciate it massively. Now, what I am most excited about in terms of this event story quest is first and foremost Sandrone as a whole, but more importantly, how did she come back to life? What was the method behind it? What did Alan leave for her to come back to life? And also along with that, how she's going to reintegrate herself back into the general society in terms of, going back to the Fatui, relinking with Columbina, and just generally all of the other, cast members that we're probably going to be seeing in the event story quest. We're already in Fontaine, so I think without a further ado, let's get into the Fontinalia Festival. I cannot wait. I cannot wait for this one. I really cannot wait for this one. So it seems like it's already, based on the posters, they're already doing something with maybe Alan? Let's see. Let's see. Okay. Just one second. I'm gonna pump it up a little bit for you guys, in terms of the audio. I can hear it well, but just for your guys' sake, I can do it in the post edit as well if I need to. Xavier and Shiori and Farina as well. I think I saw Chiori in the trailer, but for some reason I'm still a little bit surprised that she's here as well. Okay. Happy Fontinalia, yes indeed. So the last Fontinalia event was actually pretty fun with Chevreuse and all of that. That was a cool event, to be quite honest, with the whole murder mystery sort of scenario and everything. That was pretty fun. So I'm curious to see how and what they're gonna do here. Obviously, based on what we know, it seems to be more so based around Alan. So let's see how that progresses. Even though the last festival had some unexpected hiccups, making the film was still super fun. Yeah, it was. The fact that we had a whole murder mystery going on in the background basically was hilarious, to say the least. Alright. You must be planning on entering the competition? Yup, I imagine so. I love how Farina's also just become more open as time has gone on, and obviously it seems like that's going to be the case here as well. Yeah, I was gonna say for Chiori, I'd imagine the film costumes are probably like an easy way to get just more recognition. Especially a few new awards have been added this year. Best director. Ooh. I guess we're gonna be the camera operator again. I'd imagine that's gonna be the case. One thing I will say that in terms of best costume design and all, it's actually quite a big thing, costume design in general in film. You see it at the Oscars and everything, but especially like in India, for example, my mum works for a big designer. She actually also has to do a lot of work for film actors and actresses and stuff like that, and that happens, this is a big thing. So Chiori isn't wrong there necessarily. What's Musketeer Pictures film gonna be about? Uh-oh. Also, I do apologize, I am sniffling a little bit. I'm feeling a little bit under the weather. I think it's just because of the rain and everything. It's a bit it's been a bit difficult for me today. I've been sniffling quite a bit. Oh man, you weren't scammed by some shady investor again, were you? Okay. 善良な紳士淑女のおかげで今やガンズフィルムカンパニーは投資家抜きでも
Musketeer Pictures has more than enough funds to shoot without investors. Okay. So, yeah, what is the problem? Do you not have like an actor or actress? I'd imagine that's probably the situation. 実はもともとはこれまでの成功体験をもとに人気小説をアレンジした商業映画を撮影する予定だったんだ。 Okay, what's the novel? それで今朝ちょうどヒロインのオーディションを行っていた。 Columbina, I'd imagine. If there's anybody who just is striking and wandered in by accident, it's Columbina. Her disposition was simply ethereal. Columbina, look in her eyes, was someone melancholic. She sounds like she made quite the impression. So now he wants her, basically. Xavier, you're projecting a bit much there, mate. You're projecting a bit much. You've got sparkles around your head, buddy. I fear it is. そのお嬢さんの身の上とフォンテーヌを訪れた目的を尋ねた。 Okay. なんて言ってたんだ？彼女が言うには、実は少し前に Columbina. ったばかりなんだが、 It was 一 Columbina. 番の友人が彼女を残して去ってしまったんだそうだ。 Okay. だから友人を忍んでその人の故郷を訪れてみようと思ったらしい。だから憂いを帯びてたわけだな。ああ。だが。 彼女の話を聞いて俺はひらめいた。 So now you're just changing the script entirely. Okay, buddy. Alright. Alright, Xavier. Bro, the event is just starting. This guy, man. This guy. 前回俺たちが0から20種を撮影した時の困難を思い Thinking 出し about て the くれ。 difficulties we faced in Two Musketeers, we had to start from scratch back then too. I mean, yeah, he's not wrong necessarily. Not wrong necessarily. 心配しないで、パイモン。僕と千織はすでに制作プランを再検討中だ。僕たちはグザビエの決定を支持するよ。 Okay then. I 男性 mean, 衣装の大部分は出演者が決まってから作り始めるんだし、別に大した手間じゃないわ。 okay. もう二人ともこの感謝をどう伝えればいいのだろう。さっさと脚本を仕上げて。 Yeah, で that's も fair. 実際、ポップコーンを片手に気軽に楽しめるような商業映画よりも、僕は見た後に余韻に浸れるような。Farina is the definition of a proper theater kid, honestly. I genuinely believe そ that. れには私も同意するわ。流行の最先端を行くのは、人とは違う決断を下す勇気がある人だったりするものよ。Leave it to director Farina to have a vision. Honestly, though, the artistic passion of everyone at Musketeer Pictures is inspiring. でもそいつを中心に芸術映画を撮りたいってみんなに思わせるなんて一体どんなヒロイン？ She's right behind us, I'd imagine. コロンビーナ？なんでお前がここにいるんだ？こんにちは。近くを散歩してたら君たちが私のことを話してるみたいだったから。え、コロンビーナさんと知り合いなのか？そうだけど。え？もしかして桃屋の言ってたヒロインって？ Xavier's reaction seems a lot more reasonable now. Quite a few things are starting to make sense. Quite a few things are starting to make sense indeed. I'm surprised we didn't think about it necessarily. I mean, Fontaine's not that far away from Nordcry, right? You just have to come through Natland, come south of Natland, then go right, and then go up. It's not that far. Oh, Nefer gave advice. Okay, fair enough. Fair enough.
面白そうだから遊びに行ってみたらって言われて、ラウマにも一声かけてきた。 I love how Lama and Nefer was just 私が出かけ giving るのを ideas, both of them to 喜んでくれた。 Kalamin on like what to do basically. でもネフェルトはちょっと違う Oh, what アド advice バ did they イ give? スをくれた。どんなアドバイスだ？ What advice ラ did ウ both マ give? は旅の途中で初めてのことをたくさん体験して友達を作るといいって言ってた。 Yep, makes sense. Okay, what い did いア Nefer ドバ say? イスじゃないか。旅はそうやって楽しむべきさ。ネフェルの方は I'm betting you it's something about don't trust 知らない anybody. 人を Yep, 簡単に I 信じ knew ない it. こと、知らない人と話さないこと。 She's not necessarily wrong, but うん yeah, I was あい gonna つらし say. いな。そのアドバイスももっともよ。コロンビーナさんを心配してるのね。うん。だから両方守る All こ I と need to do に is した。 turn strangers into friends and then I ま can ず talk to them. 知らない人を友達にする。 Not necessarily そ what したら話して Nefer もい was いでしょ。 saying, but we'll run with it. 理にかなってるようにも聞こえるけど、微妙に違う気がするぞ。 Hey, it's the や thought あ that counts. しおり、 Oh, お Chevruz. 前たちも来ていたのか。良いフォンティナリア祭を。あら、シュブルーズ隊長。それとも How about an autographic shot? I mean, from the last movie, yeah, definitely. 呼ぶべきかしら。よせ。用事は済んだの？ Wait, why did 公爵と Kalambina say 話を hum つけ at て that? きた。最高審判官様 Did に you も give 知 his らせ blessing て and I みる。 cleared it with the Udex? During the festival, inmates with good behavior will get a chance to spend some time on the outside. Oh! 少し外の空気を吸わせてやることにした。 Hey, yo, how are these guys letting just prisoners run free like that? 特巡隊の監視付きでだがな。公爵、久しぶりだな。ハッピーフォンティナリア。ということは、ベロニカと Does that mean her Veronique and her brother will be at the festival? Oh yeah, I forgot. They were the ones from last time. Yeah. ああ、一定期間だけだが、毎年の楽しみを与えようと思ったんだ。外に出て太陽の光を浴 I びるのは guess, yeah. 誰にとっても悪いことじゃない。 So I guess that's why the ship is there, because they'll be こっちのお嬢様 being あんたらが旅の used 途 to 中で transport the 新しく知り合った inmates 友達 via the ship. 旅の話をしてたみたいだな。シュブルーズと公爵にも紹介するぜ。こいつはコロンビーナ。オイラたちがナドくらいで知り合った Not a 友 cry. 達だ。 Not the cry. こんにちは、コロンビーナさん。フォンテーヌへようこそ。ここの Well, 天気 yeah, は I 何 mean, だな it's a bit cooler up there. It's definitely a bit cooler up there. Huh? あまり気に I love how Risley is like, what? What's this happening? 気に入った。ナドくらいよりずいぶん暖かいみた I い。 think everybody's just like, what's じゃあ happening? なんで俺は一発食らったんだ。ダメだった？ここは花がすごく綺麗に咲いてる。みんなも優しくて。 I just wanted to become friends as fast as possible. Oh god, she saw Chevruz doing that and thought that that's how they work here. He punched the other to just make friends. Oh god. もしかして、コロンビーナさんはそういう行為を友達同士でしかしないことだと定義してるのか？違うの？違うわけじゃないけど、でも前後のロジックが Might have been a ちょ bit っとおかしいよね。 premature in this instance though. この子って少し She doesn't have much experience with もし people. オイラたちが言わなかったら、まさかフォンティーヌで誰かに会うたびにパンチするつもりだったのか？ I love that. Just the cross. Oh my god. Imagine if they had like a police like cross or 友達になりたい something. 人にだけパンチする。それも違うだろう。とにかく、それは相手と友達になってからすることだぞ。 Yeah, probably better. 本当に面白いお嬢さんだな。じゃあ、私たちはもう友達かな？もちろんさ。旅人の友達は俺の友達だ。
Oh, that's round 2. あんたら本当に友達を作るのがうまいね。 I love how we're just partnering up and we're partnering up with コロンビー Colombina. ナさんがお前たちの言ってたヒロインか？確かに I'm surprised. 雰囲気につ I いて guess は they wouldn't 私 have もわかる known な。 it. But I am surprised that nobody's able to identify that she was a harbinger. シュブルーズはどうするんだ？ I am surprised because more often than not the harbingers are fairly well known as far as I know. But I guess in the case of Colombina, she was kept away for a long time and she wasn't really sent out on many missions. So I guess it makes sense that she isn't recognized like how, for example, you know, Senora was, or Arlecchino was, or so on and so forth, right? I guess it makes some sense on that front, I suppose. But yeah, like for example, Dottore is known because he was just a menace to society everywhere he went. So in that sense, he was known through that aspect. But yeah, I guess everybody is well known depending on how much they are present in the overall world of Teyvat, I suppose. Whereas Colombina, again, like I said, was kept hidden for the most part. Well, I say hidden, but just kept away, kept from any missions. So yeah, I guess it makes sense as to why nobody recognized her necessarily as a harbinger. お前たちの方でも手伝いが必要なら当然力を貸す。 All right. 手伝いといえば伺いたいのだが。 Do you would you happen to know if there are scenic locations around the Court of Fontaine that other crews haven't booked? 取られていないロケ地はないだろうか。ほとんど残って I was gonna say there's probably not 今 many. 回の英霊祭は参加者が多いのだ。スケジュールの合間を縫って That's 他 rough. のチームと相談して And I doubt many productions will let it slide that easily. やはりそうか。なんだロケ地のことで Oh, are we gonna film? I guess you're gonna film on the ship itself. ああ、僕たちは急遽テーマを変えたからね。もともと予約していた場所はあまり使えそうになくて。でも、that's 景 tough. 色のいい野外は他のチームの予約で埋まっているんだよ。それならおすすめのところがあるが Good views, good atmosphere, and no production team has snatched 他の up. 撮影チームにも Come on 取 board られ our ship. Or come to the prison. そんな場所があるのか？もったいぶらずに教えてくれ。おっと先にネタばらししてしまうのか Yeah, I guess let じ me ゃあ surprised. 驚かされるくだりは遠慮しておくわ。各自自分の仕事をしましょう。私とフリーナ監督はコロンビーナさんを連れてフォンテーヌを回りながら撮影時の光と影の表現、それに衣装とメイクについて Alright. 話し合うわ。 I guess we're splitting up. Okay. I guess that makes sense because we're delaying the meetup between Sandrone and Colombina. I respect that. I respect that. みんなオイラたちの友達だから安心 Just makes it a little bit more 思いっきり extra. You know, you're delaying that meetup. You're delaying it. Saving it for the last. それじゃあ、俺と旅人は今作おすすめのロケ地を見に行くとしようか。 Okay. もしかしたら Might even give me some inspiration for the new script. Alright. 公爵がいるなら私は必要ないだろう。撮影現場で会った際にはよろしく頼む。 Yep. それでそのロケ地って一体どこなんだ？ Paimon's not built for suspense. Let's get the show on the road. Alright, it's time. Let's 道 go. があるなんて Sunny Summer Fontinalia Act 1. Should we meet again? Okay, it's time, eh? It's time. So let's go to the Wingalet. Oh god, the boat's right there. I wonder if they'll leave that boat as is post うわ、 event. 嘘だろ？まさかウィンガレット号を引っ張り出してきたのか？ Good lord, it's massive. 見栄えも良くて立派な For some ロケ地 reason, だ I completely forgot how big it actually was after the Archon quest. 問題はそこじゃないだろう。ウィンガレット号って普段は水の下、メロピデ要塞にあるんじゃないのか？ああパイモン毎日これだけ大きな船をメンテナンス He's する just のに agreeing with her. どれだけの人数が必要か
想像できるか？ Alright. わからないぞ。ただ法廷 No, を you still need to maintain it, 使う時に Paimon. 出せば Come on いい now. みたいに思って There's た got to be some け level ど of maintenance necessary to just make そ sure れ that く the らい thing 簡 is 単なら running. よかったんだがな。実際はかなりのコストがかかるんだ。それ That ならいっ makes そ sense. That does make フォンティ sense. ナリア祭の期間中は貸し出して、そこで得た臨時収入を運転資金に回した方がいいってわけさ。それにこの船はいつもメロピデ要塞の罪人たちが丹精込めて手入れしてるわけだからな。自分たちの労働の成果がフォンティナリア祭で役立つところを見るのは社会 Fair enough. おお、いろいろ深く考えてるんだな。 What does Xavier think, though? That's the どう thing. だグザビエ、オイラたちの芸術園 I へ mean, there's a ここで lot of 大丈夫 space. I think they can take advantage of this. おお、降りてきた。ひらめいたよ。 Messieurs and Mademoiselle. と Gotta take that as a いい yes. みたいだな。 Probably should, 何 Paimon. 事も最初が一番難しいという。これまでずっとこの永遠の冒頭の構想に悩んでいたが、どう取り始めればいいか。 And how are you 道筋が planning on 見えた。 making it start? それを聞けて何よりだ。連れてきてくれてありがとな、公爵。礼を言うのはちょっと早いな。この船をあんたらの Oh, 撮影に貸せ it's るかどうか contract は time. Contract negotiations time. どういう意味だ？あ、もしかしてウィンガレット号はもう貸し出されちゃってるのか？ Alright. その通り。昨日貸し出したばかりだ。かなり気前が良くてな。いくつもの撮影チームを尻込みさせ The るほど rental の fee was 金 high 額 enough to scare out further plenty of crews, but she didn't blink, made the quite the generous offer, and didn't even 借り手 attempt to が haggle. ウィンガレット号を借りて何をするつもりなのかご存知ですか？交渉する前に少し I 把 don't 握 know して who お it きたいの could です。 be, Sandrone or Sitlali, but そこまで詳しくは聞いてないな。だが、机の fishing 上で permit and a 漁業 business 許可証や license. 営業許 What? 可証みたいなものをちらっと見た気がする。 Who wants to fish? レストランか。アクアリウムでも開くつもりなんじゃない Ah, okay, okay. Restaurant makes sense. I guess like a sort of レストランか？ aquarium restaurant. ワクワクするな。 Makes sense, makes sense. I can see ア that. クアリウムも良さそうだぞ。景色もいいし、デートにはぴったりな場所だぜ。今は船長じゃないが、ウィンガレット号を気に入ってもらえるのはやっぱり嬉しいもんだな。永遠の撮影はウィンガレット号の宣伝にもなるはずです。 I do hope we can work out something with the current captain. If it is Sitlali, that'll be really funny. とにかく借りたやつのところに行って聞いてみるしかなさそうだな。 Alright, let's go talk to whoever it is. I think it might be Sitlali. I think it won't be Sandrone. おお、こうしてみるとウィンガレット号って本当に大きいんだな。 Oh my. This is the first time we've seen the inside of the winglet. So it is very massive. 誰かいるか？ Guess not? 用事で出かけているのかな。こんなに大きな船を借りたのにほったらかしか？書き置きとかもなさそうだしな。誰かいるか？邪魔するぞ。 Jesus Christ. 誰よ。 Oh, it is Sitlali. やっとゆっくり寝られるところを見つけたのに。 Oh, she's wearing the outfit already. Okay. I guess it makes sense because it's basically pajamas. ごめんなさい。アクアリウムは今ちょっと。 Oh, the animation. Oh my god. I wasn't expecting the animation to be like that. シト What was the bone crack? 君たち、ちょっと待って。 Oh, is she gonna trip? もう私ったらなんでこんな格好で出ちゃったのよ。あれ、いつもの服は？ Oh, the pouting. Oh god, is she okay? 確か昨日お酒を飲みすぎて噴水にど Oh my god, the animation. 洗濯に出したんだったかしら。嘘。 Oh.
おいらたち Think we might have caught her at a bad time? Maybe just a bit, just a tiny bit. ストラリー一言も私の服のことについては一言も触れちゃダメだから。どんなコメントも禁止よ。わかった。わかった。 What's wrong with it? It looks cute. 本当に？じゃなくて一言も言わないでって言ったでしょ。No, wait, I told you not to say anything. I didn't. だって今。やだ。もしかして今の。I still can't believe we can still hear each other's thoughts. It's crazy. 私そんなこと忘れてたのよ。恥ずかしすぎる。これじゃあ私が褒められて喜んでるみたいじゃない。She's still forgetting that we can hear her thoughts. この秘術って双方向よね。まさか。I would have just said. 旅人にただ漏れ。I didn't hear a それ thing. 絶対聞こえてるでしょ。何を聞いたって？ Paimon's was like, what the hell is going on? What the hell he's doing? いや、なんでもない。もうそのことは気にしないで。ところで、君たちはここに何の用なの？あと、そっちの人は誰？ Alright, so she wanted to build an aquarium. At least we got that point of information before this situation. こんにちは。俺はグザビエ、フォンテーヌの営営監督兼プロデューサーです。自己紹介が遅れてしまい申し訳ない。なかなか口を挟む。Also, wait, how did she get a fishing permit and business license? What has she been doing in her spare time? ああ、なるほどね。なんでこんなとこで君たちに会うのかと思った Yep, we're here for the festival. フォンテーヌのフォンティナリア衛泳祭に来たわけね。おお、そうだぞ。正確に言うと、オイラたちはグザビエ監督と Please 一緒 let に us. 永遠をとってるんだ。 Granny sit この lolly. 船の上で撮影させてもらえ Por ないか favor. 聞きに来たところだぞ。それで、この船はまさかシトラリが借りたのか？私 Oh, が never 船を mind. 借りた？ She didn't. 本当に I was gonna say, like, I don't remember. I mean, considering what she does at her place, I'm surprised she had the money and all. いくら私が年だからって船を借りて世界 So を what 回っ is she て老 doing 後 here? 生活を満喫しようって思うほどおばあちゃんじゃないんだからね。 Yeah, yeah, we know you're not that old. じゃあなんでそんな格好？ How did he end up staying aboard the winglet? に泊まってるんだ。フォンティナリア衛泳祭があるって聞いたからよ。 Oh, 私 Oh が no. 大好きな娯楽小説が That script got 映画化されるって changed. 聞いたから That's not happening. フォンテーヌに来て I don't think that's happening 初公 anymore. 開を見届けようと思ったの。 Ooh, uh-oh. もともとはエピクレシス歌劇場の近くに部屋を取ってたのよ。でも年を取ったせいか I'm quite particular about where I sleep these days. I think it's an age thing, and that bed I just couldn't sleep in it. 別の宿屋に変えようと思ったんだけど、お祭りの関係で周りの宿は全部予約でいっぱいだったの。 Oh, that's tough. だからっていくらなんでも橋の下には住めないでしょ。そう思ってた時に道端でふと求人広告を見つけて Okay. もしかして船で見張りをする仕事か？受付の仕事よ。 I was hired to man the front desk. The pay is a bit low, but food and drinks are covered and includes the room and board during the 寝泊まり festival. も食事も飲み物も Yeah, 食べ fair だし enough. 仕事内容も簡単だから試しにやってみようと思ったわけ。本当にお前を雇ってくれたんだな。ちょっと失礼な言い方しないでちょうだい。とにかく問い合わせに来た人に申し訳ありません、アクアリウムはまだ営業を開始 So しており when ま is it せん open? とだけ伝えれば他は何をしててもいいんだって。そんなに簡単なのか？ Yeah, I was gonna say, is そう that な it? の。私も拍子抜けよね。でも
君たちも下の階に行って見てみれ So ばわかるわ。 what's the point? Where's the 水 fish? 槽の中は本当に可愛 I そう still don't know who's fishing, by the way. 何もないから I still can't think of anybody. I was thinking maybe it might have been Sandrone, of course, right? To set it all up, but では Her 撮影に fishing? 関 I す don't る know. 問い合わせに Who 対 else する is 指示 fishing? はありましたか？甲板エリアをお借りしてい I く don't つか even のシ know. ーンを撮りたいのですが。何も言ってなかったかも。 You could just 自 ask 分 her. たちで聞きに行ってみる？ Where is she? なんだ、雇い主もここにいるのかよ。どんな性格のやつなんだ？探りを入れてから行こうぜ。性格悪くない She's 感 nice じか enough, I しら。 suppose. Pretty reasonable 普通 too. に話も通じるし、私が住んでるところが I 狭すぎないか。 don't know who this could も be. っと大きい Outside of 潜水艦 Sandrone. ある Again, か like I っ say, て I think 気に it's かけて聞い Sandrone, て but く I れた can't し tell ね。 who it is. 普段名園の主では私が人を使う側だけど、 I'm used to being the one 彼女の giving 下で orders, は but we そういう under her 使われ doesn't て feel るって like 感じ she's が being しないの。 being bossed around. むしろ結構尊重してくれてるって感じね。 Let's see. Let's see. I'm curious to see who お this お、なん is. かいい上司みたいだな。でも彼女、ずーっと一人で何か忙しくしてるみたいで、 I think it is 邪 Sandrone. 魔されたくないって言ってたから、一つアドバイスするなら、なるべく手短に話すことくらいかしらね。教えてくれてありがとな。船長室はこっちよ。待って。私こんな服で行くなんて。 I was gonna say at this point it doesn't matter, Sidlali. We may as well. いいや。彼女も気にしなさそうだし。こんにちは、ギオタンさん。 Yep, it is こちらのお客 Sandrone, さんたち Miss は Guillotine. 少し聞きたいことがあるそうなんだけ So ど。 she's taken up her last name as Guillotine. So I assume it's Marionette Guillotine. 言ったはずよね。なるべく邪魔しないでって。アクアリウムはまだ営業していないって伝えて。 Oh God. Jesus Christ, the shock on her サンドロ faces. ーネ、あなたサンドローネなの？あれ？君たち知り合い？サンドローネ。体は大丈夫か？オイラたちのこと覚えてるか？ Oh my God. お前がいなくなってから悲しんでたんだぞ。 Jesus. みんなお前に会いたがってたんだぞ。ストラリさん、あちらのお客さんを応接室へ案内してお茶を出しておいてもらえるかしら。 What is she doing? She's marking something on the board as well. Interesting. わかったわ。グザビエさん、こちらへ。I'm glad about how they handled Xavier right there, by the way. Because I was waiting to see like what if he would say like something, but I think, you know, with all our experiences and everything, he's like, you know, he's got that level of respect of like, you know what, gotta listen here. 本当にあなたたちってどこにでもいるのね。 Nope, not at least in this path cycle. Unfortunately, not Sandrone. 具合はどう？あなたのコアは確かにあの戦いで。ええ、ドットーレのやつに破 Oh 壊され shit, たわ。 destroyed by that bastard で Dottore. も見て Damn. の通り、今の私は元気だし、大した問題はないわ。多分、ないはず。 Or at least there shouldn't be. よかった。本当によかったぞ。なんで帰ってきたって教えてくれなかったんだ。 Alright, are we gonna get a big reveal here? I'm curious to see how she got repaired and all. 私もずっとあなたに言いたいことがあった。ん？あの時、助けてくれてありがとう。はぁ？しないでちょうだい。私があの時あなたを助けたのは、あの術式を完成させて、ドットーレを倒すためよ。 Oh, so she does know about what happened in Sumeru. 厄介事を起こしていたみたいだけれど。でもとにかく、
みんなを救ったのはあなただよ。 Oh, that's pretty good. I am glad that she knows about what happened in Sumeru. So I assume that means she's already back to affiliating with the Fatui in that sense, because that's probably one of the only ways she would have really known. I'm not denying it would have fallen apart without me. Yay. Thanks for rubbing it in. オイラは分かってるぞ。お前はずーっとすごいんだ。でもお前一体どうやって生命力のない機械パーツ Lifeless pile of scrap is crazy. But that, I mean, she was basically も dead. う少し遠回しに言うつもりだったけど、まあそういうことだぞ。はあ、どこから話せばいいかしらね。 So how did it all begin? Let's see. Oh, I assume. Wait, she just woke up? 何よ。ここはどこ？結局私たち分かったのかしら。 She thought she was in Notorious Labs. まさかあの狂人の実験倉庫じゃないわよね。フォンテーヌの装飾、科学院の書籍。 So she realized, okay, good, that she's back in Fontanian's the Fontanian Research Institute. 自己検査プログラムを起動。損傷範囲を判断し、不可逆的損傷を受けた必須部位へのエネルギー供給を停止。 I wasn't expecting her to be able to just obviously she would have those things based on obviously Alan's genius capabilities, but damn. 深刻な損傷を受けているわ。 Oh my god, you can like see the nerves-ish basically on her chest. Oh, Jesus Christ, Pilonia is completely done. プロニア、目を覚ましなさい。起動よ。 No response at all. あなた、私よりもひどい傷を負っているなんて。 Yeah, I don't think Pilonia is recoverable because I think using the world formula and everything just took too much out of his core. 機体の歯車とエネルギールートはまともな箇所がほとんど残っていないわね。コアも私と同じように致命的な損傷を受けている。 Yeah, I think it's just a case of just too much damage. これじゃいくら私が修理しても、 Hmm. Oh, okay, so this okay. あなたは Ah. 大切なエネルギーをすべてあの傘男のコアと数比配列を守るた I めに think 使って I しま think った what の I ね。 said in the trailer reaction is basically what's happening here. Basically, she might be able to repair Polonia, but Polonia won't be the same Polonia that he once was, and that's why she doesn't want to resurrect him until that happens. So I think that's fair. 数比配列。 I think that is fair. I think that is fair. よかった。配列の原型がまだ残っている。私のこの壊れた機体でもまだ数比配列を実行できるかしら。とりあえず物は試しよ。一つだけ確認できればそれでいいわ。数比配列起動。配列の演算コアを私の体内に接続。やはり Oh shit. 使われる演算 But what is she 力 trying to find out? あまりに多すぎるわ。私のすべての行動へのエネルギー供給を停止して What? 思考 Okay. モジュールだけを残しましょう。 Okay. お願いよ。たった一つの簡単な問題だけでいいから。原作。Oh, she's asking if Kalamina is still alive. Oh my god. すなわち Okay. 月の女神の数。One. 一人。 Yep.
りやってくれたわね、コロンビーナ。戻ってきたのね。 That's good. That's very good. 成功した。でもどうして私はまだ生きているのかしら。 That is a good question, considering we did see her literally like. さっきの自己検査結果が示しているように、コアが受けている損傷 Let's は see, because this is probably going to be Alan's gift, I'd imagine. 十分だったはず。何が Oh, 内蔵メッセージ。 oh, let's listen to this. コアが再起動して初めて確認できる最後の The final gift. あら、あなたが私にこの2度目のチャンスを与えてくれたのね。でも Wait, so how did it just activate, and what exactly is that final gift? I'd love to know the technical details behind it, to be honest. Like, is it like repairing the core, or did it allow her to basically have like a secondary core just as a backup generator kind of thing? あれは神の目？違うわ。 Okay, our first look at a stellar linchpin in game. 星のくさ A stellar linchpin, what's び？ that? ええ、極めて珍しい神の目だと思ってく You れて can い think る of it as a わ。 rare kind of 軽 vision. 減する理由は未だ完全に Well, は that's 判明してい still ないのよ。 unknown. Money. That's why it's actually manifested. でも Realistically, that is obviously one part of it. But ファデュー yeah. の過去の研究では But in Snezhnaya, or in the Fatui's research at least, it's believed to have some connection to the third descender. I cannot wait to see exactly what they're cooking with this 第三 link. 降臨者？オイラたち神の心があいつ How の is 遺 his 骨だってことは how 知 is って he る able けど、 to manifest, or 星 how の is くさ the びなん third て初め descender's て聞いたぞ。 abilities linked to the stellar linchpins? あなたたち遺骨のことまで知っているの？ Well, you know, まあ、よく考 we え knew て about み the れば remains. Well, 別 actually, にお no. かしくもないわ Obviously, ね。 Nuvilet and Skirk told us, obviously, but yeah. とにかく天理は第三降臨者の遺骨で7つの神の心を作り、自ら築き上げた七失星の体系を強固にしたわ。 Okay. 神の目は Visions result from the same system, so extrapolating from 言 there, い換えれば it's clear that the manifestation of a vision is also to some extent. Yeah, of course. Yeah, I get 関 that. 係しているってこと It よ。 makes sense. I guess if you want to talk about visions, visions are like more of an indirect manifestation related to the third descender, of course, whereas the stellar linchpins are a direct manifestation from the third descender. 神の目の持ち主は神の目を At least 使 that's って my 元素 guess 力を操ること in が some で way, きる。 shape, or form. 星のくさびの持ち主も同じよ。違うのは星のくさびの持ち主が元素力を操っている時には Ah, たま okay. にテイワットの外から来たような特殊な力の性質を見せることがあるってところね。神の目が権 Please 限す believe る that when a 際 stellar に linchpin 第 manifests, 三降臨者の遺骨の不純物が混入することが原因だと考えられているわ。 wait. だから星のくさびと呼ばれているのよ。 Wait, when a stellar linchpin manifests, impurities from the remains of the third descender get fixed in place. What do you mean by that? Get fixed in place. Does that mean that the impurities like remain as they are, or they are disregarded and it's the pure factors of the third descender that are actually like used in generating that power, whereas visions are still using the impure remains as well, or the impurities from the third descender still remain, which doesn't allow you to showcase the external power from beyond Tevat. I guess that's what it means. 強 Very い願いがあれば interesting. 神の目を Very 手に入れられ interesting. るかもしれないって話だったよな。なら本質的に似てる星のくさびもやっぱり I'm still a little bit
uncertain if that is exactly how it's supposed to be, but okay, all right, okay. そんな目で私を見ないでちょうだい。前から言っている Don't look at me like that. I've never had any 私 grand には wishes or 特別な願い aspirations. なんてないわ。嫌なことなら山ほどある Well, け you れど did. No, the idea of hoping Those that Columbina whatever was gonna 私の前に be 現れる alive, のかは that whole ambition of keeping her 私にはわ alive. からない。 Imagine that's a good enough reason. でも戦闘で私のコアはひどく損傷していて遺産は起動しなかった。アランが残してくれた2度目のチャンスが現実となったのはこの The 星の damage 鎖 to my のお core かげ was よ。 too severe. コアが再起動した後、私は体を修復したわ。そしてプロンニアに残っていた一部の数式と数比配列をどうにかし Oh, て今の so こ she の did 体 take に some 組 of み込んだ。 Polonia. So that Polonia is basically beyond repair, I'd imagine at this point, because she's taken also a lot of her his algorithms into her form as well to ensure that she is complete effectively. Fair enough. I think that makes sense. まさかプロニアは Yeah. 残念だけれ Shit. ど、でも多分もう修復できないわ。 That's a shame. そっか。本当にごめんな。その最後の遺産って Okay. アランが生きていた頃、願いについて話していたの。 Yeah. 推測でしかないけれど、彼は私がいつか自分の命を犠 I 牲 suppose に you して thought で there も might come a day when 何かの everything. 願いを叶えようとするかもしれないと考 Makes えてい sense. たのでしょうね。 I mean, that's probably why it worked そう with よ。 Columbina. 全く知らなかったわ。アランはかつて私を最も誇りに思う傑作だと言ってくれたわ。自慢のように聞こえるかもしれないけ I れど、 mean, yeah, considering 事実 everything であ that る he's ことは made, this 疑いようもない。 she is probably his best work. アランが亡くなった後、自分とプロンニアの内部構造を研究してみたの。プロンニアは本質的に算術マシナリーだから原理を解明するのは難しくなかったわ。 Okay. でも私自身の構成を精査した時、改めてアラン、 He couldn't あの understand 機 how 械工の she 偉 was 大さを built, I'd 痛感した imagine. わ。私は自分の構造を模倣して、あなたたちもよく知っている I attempted to imitate it when I created Catherine, Catherine but in the end, she turned out to be Nemo. nothing more than a そ superficial れはこ replica. の体 Ooh. のほんの表面 And I 的 mean, な部分を we've seen 放 how 射した many に過ぎない Catherines の。 she's developed, of course, over every region, basically, right? でもキャサリンを作れるだけでも十分すごいだろう。初めてあいつが人形だって知った時はすっごくびっくりしたんだぞ。いいえ、アランの技術に比べたら全く大したことないわ。 He's nothing. 私のコアに関わ Alan る is a 技術原理の一部 crazy は genius, man. 私 It's も未だに insane 解 how 明でき good て he いないんだ was. もの。遺産を一つ隠しておくことくらい、アランにとっては造作もないことよ。 I love her eyes, man. The gears spinning in the eyes た is だ so 残 good. 念なことに、ドットーレに対抗するとき、私はそのチャンスを Well, I 手に mean, してしまったわ。 the world た was だ gonna end あい otherwise. つの The 思い the 通 the り dude に was な a るところを maniac. 絶対に見たくなくてね。 It wasn't a waste. あなたの言う通りなら、この世界は私に大きすぎる借りがあるってことね。あれでもこんなに話したのに Yeah, why サンド why ロー are ネ you がなんで building an ここにいる aquarium? のかかえってわ What からな what's く the な whole ったぞ。 purpose here? 公爵から聞いたけどこの船を借りたって Fishing permit. それと漁業 I'm 許 just 可証を imagining 取ったらしいな。 Sandrone just fishing. 昔の家に一度帰りたかったのよ。 Okay. アランが生きていた頃、私と彼が住んでいた場所にね。遺産のメッセージには、この2度目のチャンスの他にも、アランが私に他のものを残してくれたとあったわ。 Okay. 昔の家に保管されているはず。もしかしたら、それらが再起動したコアの中に存在するいくつかのエラーを解決し、 Alright, it's time 私 for がなぜ星 a の little 鎖 bit を of 獲得したのかを backstory and a 知る little bit of 手助けになる understanding. かもしれないわ。
I wonder if we'll get more details about the stellar linchpin as well. Now, with of course what Alan has left. あなたたち、それでよくフォンテーヌの危機を解決できたわね。過去数百年間、フォンテーヌの水位がずっと上昇し続けていたのを忘れたわけ？ Wait, I wonder where it would be. Where would it be? とっくに水の中なのよ。I'm trying to think on the map, Fontaine map. It's been a minute since I've obviously explored underwater. It probably would have been from one of the Narcissan Crew's Ordo world quests. I don't know which one though. 堆積物や障害物を片付けなければいけないのよ。Makes sense. You have to clear the debris. でも、フォンテーヌの法律では、個人や組織が許可なく水中の遺跡を発掘することは許されていないの。水に潜った初日に、Stop right there in the name of the law. だったら、申請して許可をもらえばいいじゃないか。冗談じゃないわ。こっちに住んでいた頃から。You could have just asked us. We're friends with the UDEX. まして、私はファデュイの執行官でもあるのよ。そこに外交問題が関わってくると考えたら、パレメルモニアの協力官たちは頭を抱えてしまうでしょうね。だから、フォンテーヌで一番申請しやすい漁業許可証を取ったの。提出書類も少しで済むし。Under the name guillotine, the application was a cinch. Yeah, fair enough. それって、法律の抜け穴 Hey man, nobody said it had to be legal. だって、あの水中の家はもともと私の資産よ。私はただ、While doing some fishing. Okay, okay, Sandrone. もちろん、たまには何匹か魚を取って、アクアリウムに入れて、体裁を取り繕う必要はあるわ。そうすれば、抜き打ち検査に来た教律官にも説明できる。I love how Satlali got just roped into basically being a part of this legal shenanigans, the legal buffoonery going on. そうか。でも、せっかくアクアリウムの営業許可を申請して、こんなにでっかい船まで借りたのに、なんだかもったいないよな。あなたたちがアクアリウムをやりたいなら、Wait, are we actually gonna run the? Oh my god, those are the mini games we saw. Oh no. Fair enough. I guess we're the ones running the aquarium. 昔の家に戻って、アランの言う遺産が何なのか確かめたいだけ。それで、あなたたちは一体どうして私の船に来たの？ Alright, should we get Xavier back in? I think it's time for him to come back in. Oh god. Oh god. I love how its papa is also very angry. Oh, so that's such a cute animation. I have to give credit where it's due for the Genshin team, man. The animation for all of this has been so good recently. It's been too good. I'm Granny, it's Lee. The funny thing is, both Sandrone and Traveler are probably older than her, technically. 終わったみたいだ。揉めたわけじゃないでしょうね。なんでこんなに長く話してたの？ It's kind of complicated. 過去にギオタンさんと親交があったようだね。でも安心してくれ。話はまとまったぞ。ここで永遠を取っていいってさ。ただ、こいつがいない時だけだけどな。いない時？なんていうか。私はもともと他の人と顔を合わせるつもり You'll excuse me if I didn't actually ask for this little reunion. I wasn't. You don't want to see Columbina? さっきも Why are 言 you った通 lying? り、私のコアは深刻な損傷を受けているわ。遺産は起動しているけれど、プロセスにはまだ不安定なエラーがいくつか残っているようなの。今後、私が安定して稼働 I し don't 続 even know け if I られ can るか continue to わから function ない。 without the issues, so the priority is to fix these このエ anomalies ラ and ー get を answers to 全 my て own 処理し questions. て、
Fair enough. Fair enough. Prioritize your health. That's what they all say, right? So, yeah, prioritize your health. とにかくグザビエは撮影の時間を事前に伝えればこいつの方が何とかして避けてくれるってさ。本当にご迷惑をおかけして申し訳ない。それは気にしなくていいけどいろいろ秘密にしておいてほしいんだってさ。 She doesn't want anyone else to know she's here, especially Columbina, I'd imagine. 複雑な理由があってこいつは自分がここにいることを他のやつに知られたくないんだ。わかった。気をつけよ I'll be sure to keep that in mind. あ、それからシトラリ。ん She wants to talk to you. ギオタンさんが私に話もしかして She's still stressed about the fucking outfit, man. どうしてそんなこと私に教えてくれるの？旅人からあなたのことを少し聞いたの。それを聞いて隠しておくべきじゃないと思ったのよ。Yeah, that's fair. That is very fair. あなたの立場ならファデュイの執行官のために働きたくないと思ったとしても理解できるわ。でも心配しないでちょうだい。船の部屋はあなたのために残しておくわ。 Man, this, I don't know what's happening. I'm feeling so, like, sneezy and sniffly. I'm not even feeling feverish or anything. It's just annoying. 結構いい人なのね。But 平気よ。私はそこまで気にしないから。 Capitano mentioned 前にファテスの every 隊 time, 長が every あなたを time, man. 助けて I くれ feel た like の we're よ。 gonna keep doing this until we actually see the man get off that fucking throne. それにこれだけ長く生きてきたんだから自分の力で生きていく社会のルールくらいわきまえないとね。他の国に来ても年や経歴をひけらかして先輩風を吹かせるようなことはしない。 No, it's not. It's pretty simple work, あり actually. がとう大シャーマンシトラリさん。ただのシトラリでいいって。その肩書きなんか老けて聞こえるし。わかったわシトラリさん。旅人と一緒に水に潜って Alright, so I guess we're gonna go straight away. This, I assume, will start part 2. この船をあなたに任せるわね。一緒に水に潜るの？しょっちゅ That's so jealous. So jealous. そこまで頻繁じゃないわ。用があるときは今まで通りここに来て声をかけてちょうだい。 Sidlali is the only character I feel in all of Genshin that genuinely has some, you get, it's pretty obviously some feelings. Maybe not necessarily, you know, 一人じゃダメなの？ like proper love or anything, but definitely some form of like obsession. Obviously because of the whole age thing and everybody, and finally having somebody who's that level of age and everything and can match her in that sense. There's obviously going to be some desire towards that person. でもあいつが私の体を心配しているのよ。それで好きそうと言い出したの。 Alright. 母ちゃんの心を心配してくれる子はいないの？はあ？ Huh? What's everything got to do with this? Alright, let's see. 行くわよ。まずは Alright, ベリル地区 Beryl を見に行 region. くわ。 Okay. アランはフォンテーヌ科学院を離れてから He lived in その seclusion 近くに somewhere 隠 around 居 there. していたの。 Okay. Let's go. I thought that was gonna be the end of Act 1 of the event, but I guess we're still doing it. 随分変わったのね。考えるとかなり I 長い assume we're 間 landlocked フォンテー and ヌ we に can't 戻 use って the な map. か Yep. ったんだわ。 Okay. とりあえず見て回りましょう。 Alright, let's 何 keep か going. 発見があるかもしれないわ。あ、魚を何匹か取って帰るのを忘れないでね。 Okay, so we can capture some of these guys. Alright, as we go along. I forget how we have to go, how fast we can actually go. Alright, let's keep going. I wonder if, I don't think Sandrone is gonna have the diving mechanic that you can get when you're in the surface, right? I don't think
Sandrone will have that because I think she'll be actually from 私がフォンテーヌ Snezhnaya にいた technically. 頃はこの辺り So I も don't ま think だ she'll be 陸 able to 上 do の the 風景 diving だったの animation, よ。 unfortunately. I do wish they'd do like a whole sort of dual citizenship thing for these characters, さて because that way, you 大ま know, かな地 for 形の example, 変 like 化 a と土 Sandrone 砂の who's 堆積 technically 状況を Fontanian 把握した and わ。 Sneznayan 今 can 回 do はひ that. とまず Same thing ここ with までにしてお Arlecchino, き for ましょう。 example, and so on and so forth. So that would be kind of cool. With Wanderer, you could do Sumerian and Inazuman technically, right? I think that would be cool at least. Personally, I think that would be cool. おかげで予想以上に順調だったわ。ご苦労様。気にするな。それよりサンドローネ、お前は大丈夫か？お前の記憶と比べるとだいぶ変わってるだろう。Yeah, 大丈夫よ。 times 時の移 change, り will 変わ change. りととも That's に the only thing you can 人 actually も count 物も on. 変わっていくのは It's true, that's the only thing you can rely on, and the only thing that is guaranteed to be the case. You know, times will change and people will change, no matter what. あなたたちは先に船に戻るといいわ。私は後から帰るから。さっき取った魚を水槽に入れておいてね。予定より早く終わったから、撮影チームもまだいるはずよ。あ、そうだな。出発する前にグザビエが軽くいくつかカメラチェックするって言ってたな。 Sure you don't want to come 必要 come ない with わ。 us? 一人で。 Have you even told her もう that 少し Columbina's 辺り there? を見て I 回 don't りた think い we わ。 did. I don't think we have. わかったぞ。じゃあ、あっちの撮影が終わったら知らせに来ようか。その必要はないわ。コロンビーナ Ah, は never mind. 空 Okay, 爆 she で knows. 周囲 She を監 knows. 視しているけれど、異常に鋭くなるのは空爆が Columbina 満ち relies 溢 on れている Kuvaki to perceive her 窓くらいの surroundings, 動 and きだけよ。 not cry her senses are heightened because Kuvaki's 窓 everywhere. くらいの外では意図的に能力を発動しない限り、普通の人間の視 I 界 figured と that 同 out じよう back in な範囲 Snezhnaya. しか感知できない。 Taking advantage of 常時内に making いる sure 頃 she に学ん doesn't だ get わ。 caught や by けに詳 Columbina. しいんだな。あいつはもう3月の女神になったから、少しの誤差があるか She's もし trained れ in ない it. けれど、そう大きくは違っていないと思うわ。 So smug. Look at her face. あい She's つ so を避けるこ smug と about なん it. て慣れっこなの。とにかくあなたたちは先に帰ってちょうだい。あ私のことは放っておそこまで言うならわかったぞ。なんかあら、あなたは一体私にどんな遺産を残してい Did っ you know た I の？ would come back, or did you make it so I would 私が have 戻 to? ってくる Ooh. ことを知っていた I の？ think it's a case of the former more それと so. も I feel like Sandrone would have come back 私に戻って inevitably き at て some 欲しかっ point, た based の？ on just her attitude and behavior, and especially with what happened in Notcry. I think it's one of those things that she knew would have happened. It would have happened. Ooh, the music is kind of heat. That start was kind of nice. Complete main commission under management commissions to do this. Okay. So let's see. 1 second. Can we carry on with the event? Let's carry on with the event. That's the more important thing. Should we meet again? I'm gonna do the we're gonna continue with the quest. I will do the events later on. The events are that's a time for later. Maybe I'll do a stream for it or something, and we can do the events and building Sandrone and all that sort of jazz, testing her out and all. Oh God, somebody dead. 帰ってきたぞ。シー、声を落として。 I 撮影中だよ。 was gonna say she's just screaming as she comes in. ごめんごめん。 Hey, you can cut it in post. It's fine. Oh, Charlotte. どう思いますか？ Wait, she's part of the movie as well? 胸部への被弾、衣服に残った火薬。 Gunpowder residue on the clothes. The victim must have been shot at close range. つまり、馴染みのある知人による犯行だと。ああ。被害者は犯人に Detective played by Chevreuse. ここで会っていたのだろう。 Okay. 確かに合理的な推論です。 Sherlock. Okay. Sherlock mixed with Holmes, basically, kind of. So it's Herlock instead. 何？
被害者の懐中時計がなくなっています。カット。このシーンは撮影終了です。 My goat Pauline, the biggest beggar of all, begged him. やっと OK が出た。もう少しリラックスするといい。徐々に慣れてくるはずだ。私も最初はそうだった。ス Okay. ブルーズ、それにシャルロット。旅人パイモン、久しぶり。お前たちも撮影に来たのか？あ、もしかしてシュブルーズ That's pretty 声 cool. をか That け is てたの very, って very cool. シャルロットのいる撮影チームだったのか？ああ、新しいロケ地の情報を They heard about a 聞きつけて potential filming location. 試 Want to した come いと check いう it out? 話をしてたから。それで君たちに先を越されてたって分かったの。Also, Lapin Pauline is the other director. That's 私たちの監督 cool. のレピーヌ・ポーリーンとグザビエは古い知り合いでね。それならお互いのロケ地を貸し借りしようってことになったのよ。これからはガンズフィルムカンパニーも景観のいいロケ地に Yeah, 困らない makes だろう sense. Makes sense. You gotta just take advantage of な everything. るほどな。ところで、さっき撮ってたシーン Yep, から Herlock Sholmes. That's the one. Or Soames. Soames? How would it be pronounced? Herlock Soames. 探偵服 Soames. I guess we'll go with Soames. 確かに影に隠れて写真を撮りながらメモを取ってる You're 姿が already right at 想像 home で looking きる in わ the shadows, taking pictures of this and that. Add a notepad into your practicing しおりさん method. 褒めてくれてありがと I suppose so, yeah. あんまり褒め言葉には聞こえなかった Sure, I was けど gonna な。 say it. I don't think that's a こ compliment. れが永遠の撮影現場なんだね。すごくたコロンビーナさんはこういうのは初めてかい？ Yeah, I don't think she's. I mean, she probably would have attended a couple of the operas and theater stuff in Sneznaya, but yeah. 前に友達と少しだけ永遠を見たことが There's no あ point る。 if I wouldn't open my eyes. Oh Didn't. my god. 私が目を開けずに見るのがつまらないって、そこから誘われなくなったの。 Poor thing. 私たくさんのものを見逃してきたんだ Well, ね。 now you gotta make up for it. You have the chance to make up for it. そうだね。でも永遠の役者ってなんだか大変そう。 It does seem like a tough job, but 普 hey, 通の人 you は gotta do it. 役者って仕事を結構羨ましがるものじゃないか？華やかだし報酬もたっぷりもらえるし。 I love how Karina's saying the lifestyle is so glamorous, pays more than generous. 誰かに見られながら自分じゃない人生を演じなきゃいけない I ん mean, だ some よ people ね。 don't feel that way. Some people think of it as a paycheck and just move on. Some obviously are like big fans, so they give their everything to the performance, right? It's dependent. その気持ちわかる。 Farina's like, I found a gem. I found my diamond. She's gonna be my leading star. 君の言う通りだ。でも役者たちはみんな自ら楽しんで出演してるんだよ。多分大半は。 This is what I've been waiting for. This is the superstar I've been waiting for. 今回私たちが撮る芸術永遠はそもそもコロンビーナさん、君をモデルにして作ったものよ。 You just need to be true to だから yourself. ありのままの君を見せてくれればいいわ。 Nope, not happening. 私じゃない I know people are looking to potentially get some Sandrone materials, but that ain't happening. I don't have any Sandrone materials left. I've used it all. むしろ僕たちが望んでいるのはありのままの姿の君さ。例えばこの後撮る最初のシーンは君が船に乗って友人の故郷に帰ってきたというストーリーだ。君はただ物語の中のその瞬間、 Alright, 自分ならどんな反応をする so we're gonna start filming, I imagine, the first scene with Colombina now. わかった。みんな揃ってるな。よし、乾杯行って撮影を始めよう。 The good thing about sharing the production with Lapin Pauline is they probably will be able to use this, share the equipment. はい、ミス・パイモン。 Paimon's got her clapperboard back. もしかしてこれって当時 And に cut. オイラが使ってたやつか？その通りだ。
ミスパイモンのために取っておいたのだ。 That's sick. That is very, very cool. I love these あり things. がとなグザビエ。ひひ昔からの友達に会ったみたいな気分だぜ。 Did you keep my camera too? もちろんだ。 Oh, so we're not the film camera operator anymore. 別の部分を頼みたい。 What are we gonna do then? 今回の映画は主人公が一人だから人物の繊細な心情をいかに表現できるかというところが重要になる。そして永遠の中で人物の内面の変化 Oh, を so we're gonna be dealing with the 表現 lighting, といえば making it dimmer, brighter. Oh, we're gonna be operating the lighting. Okay, okay. あれでも確か撮影チームにも照明さんがいたよな。ああ、だが旅人とコロンビーナさんは親交が深いと見た。 That makes sense. Makes sense. Fair enough. より深く理解できるのではないかと思ったんだ。なるほどな。どうだ、俺の正面技師になってくれないか。 Not sure I want to give up on the coveted title. And I'll take the lighting specialist role. We will show Columbina's full emotions from start to finish. We'll show it all. Damn, this is a longer act one than normal. Definitely feels a little bit longer than usual, but I'm not complaining. I appreciate us getting a lot more content for sure. さあ、帰郷のクランクインだ。 Alright, a フリー homecoming. ナ監督、いつも通り現場はお任せします。よし、みんな自分の担当箇所をしっかり確認するんだ。カメラマンとスクリプターは位置について、照明の調整が終わったら声をかけてね。 Let's see now how this all pans out. コロンビーナさん、この後はカメラの位置によく気をつけてくれ。後のことは心配しなくていいから、自分の気持ちを感じ取ることに集中してくれればいいよ。 Farina's really just gotten into her role of being a director so well. 照明 Obviously, post Fontaine Archon Quest, I think it's so nice to see Farina just so happy generally. I think we'll do a soft light. Wait, use the result. Continue placing. One second, I need to just see. Hold on a second. Soft light. I think a soft light and a bright light behind is the best. Can I see how it looks? 照明よし、それじゃあ準備して。 I don't know if that looked great. I couldn't tell. 2、1、アクション。 I hope that looked right. ここが彼女の Yeah, I like it. I like the shot. コロンビーナ。 It has that nice. Oh, うん、感情表現はなかなか良かったね。でも次はもう少し she 自 realized 然に喋 immediately. れ I るか can't ね believe it. I cannot believe that she immediately 最後 recognized の it. 心が動かされた感じはすごくリアルだったから残しておこう。準備ができたらもう一回行くよ。もうコロンビーナさん、さっき She already felt Sandrone, which is crazy. サンドローネ。 Sunny Summer Fontinalia Act 1 complete. Should we meet again? There we go. Absolute cinema. Wait until 2 days later. How about no? You know what? I'm gonna actually do this on the moon. Sorry, I want to just show you guys something really cool. I know it's a little bit weird going back and forth, but it's still very cool. Let me just talk to Colomina and Farina first. 1 second. いい演技だったよ、コロンビーナさん。お疲れ Truly 様。 excellent work. ありがとう、フリーナ監督。でも、本当にアイマスクを外さなくてもいいの？うん、そのことについてはもう Okay. ザビエと話し合ったんだ。僕たちは君をモデルにしているんだから、君本来の習慣を尊重するべ Besides, き the だ。 mask could become one of the defining traits of our film's leading lady. True, very true. Could be like a signature. 君の言う通り、目を開けるのは一番大事な瞬間まで取っておこう。
probably towards the end when Columbine and Sandrone meet. I imagine the movie is leading into that. Alright, so let me just quickly go over to the moon, and I want to show you guys something really cool. We'll go to the Ibni Balloon location, because I think that'll be the best place for us to see Teyvat from. And the world. Yeah, so look at that. And let's do the time swap. So we have to go after day after tomorrow, 8 o'clock. Look at Teyvat moving in the background. I think that is super sick. Such a nice attention to detail, because we are rotating. The moon stays in the same place. That's the reason why when you look at the moon, we always see the same side of the moon every single time. There's a reason why it's called the dark side of the moon. It's because the dark side of the moon is never seen to us. We never see it. We only see the bright side of the moon. So it's pretty cool in that sense. All right, let's go back to the ship. I imagine we'll have to go to the ship to kickstart the next part of the Sunny Summer Fontinalia event. It just didn't kickstart. Character, okay, we'll go focus mode. Elegant safety first. What event even is that? I don't even know, but we're gonna go into focus mode. I appreciate that feature so much. Makes life so much easier. Avoids the whole problems of, oh, this guy's in this quest or that guy's in this quest and yada yada yada. It's annoying, because I have a lot of I will admit I have a lot of like mini world quests that I've left over. I've done obviously all the major ones, but so many mini events are just left over that I kind of have to work on that at some point, to be honest. I have also, and it's also mainly like Sumeru, Fontaine, and Sumeru and Fontaine ones that are lacking, to be honest, from my end. すでに大体の位置は演算できているわ。あとはいくつかの場所に行ってサンプルを採取するだけよ。持ち帰って分析すれば。Alright, so I assume we're just gonna dive in, get some samples, and come out. よし、じゃあ出発しようぜ。Alright. Let's see. Which region are we gonna go to? So we went to the Beryl region last time. I wonder if we're gonna go to Liffey or something. Oh, we're automatically doing it. Okay. ありがとう。Alright, just had to attend to something, so that's my bad. Alright, I just had to check something quickly. That's my bad, but let's move on. これでいいわ。戻りましょう。そろそろグザビエたちも The filming should just be about done. この時間 Wait, aren't we supposed to be the lighting specialist then? Well, I guess there is another lighting specialist, so we're not necessarily needed every single time. お前、なんだか楽しそうだな。そうかしら。プロセスにおけるエラーがもうすぐ解決できそうだから、ほっとしているだけじゃない？ Also, I love how Teyvat has managed to make all these mechanical things, electric wires and all work in underwater so well. 今日は側面の方から入りましょう。甲板を通ったら撮影チームの人たちに出くわすかもしれないでしょ。Okay, let's go. Let us go. Ooh, my neck felt stiff there. Oh, I really need a new chair, man. I need a new chair. There's no neck support on my chair. I am suffering big time. どんな風に飾り付けているのか見せてもらおうかしら。ずいぶん積極的だったみたいです。I haven't done anything. I haven't even started it. I just put the fish that we got last time around. There is no aquarium. Those we have lost. Act 2. Okay. Alright. Alright. Let's see what's in store for us. Let's go to the aquarium, eh? Where is it? Alright, there we go. What fishies have we brought? あら、なかなか様になっているじゃない。Kind of impressive that we got nothing. あら、そこの何匹かは私たちが初めて水中に入った時に取った子たちかしら。They should have probably just chucked in 1 or 2 extra ones just in case I didn't get anything. Because surely they would know that most players would have been doing the event story quest fully before doing the event itself. I think that's what most players do, right? Surely most players do あ that. なたたちはそんなに気に入っているの？なぜ？達成感があるから？
それにすっごく綺麗だからな。すぐに消えてしまうのに。どういう意味だ？あなたたち知らないの？フォンティナリア祭が終わったらこの船はまた The aquarium's gonna be just demolished. The fishes gonna be sent back to the ここ sea. も知ってはいるけど。だからどれだけ綺麗に飾り付けたと I mean, I haven't put any work. There are no fishes. There's nothing. Look at it. でもだからって何もせずにそのまま置いておくわけにもいかないだろ。 That is a fair way of looking at it. That is also true. Why not just do it? Yes, it's gonna disappear, but why not at least 結局は失うことに do な it? るのよ。どうしそれはだって家庭で得たものは残るよ。その経験は唯一無二だ。 And you get to keep the memories of doing it. でもそれじゃあ失った時余計に悲しくならないかしら。そう言われると確かにそうかもな。でもオイラたちはその過程で手にした You just have to take a more glass half full perspective. That is true. これからも生きていくんだ。 That is true. It's one of those things that, to be honest, I'm not a big fan of always listening to this whole glass half full perspective, but there are times where it does make sense, yeah. それにほらこの綺麗な景色は永遠に収められ永遠に残るんだぜ。 Yep, そ that れ is らを true. 思い出す時あなたたちの心に浮かんでくるのはそう家庭の楽しい一面を見るね。 What are you thinking, Sandrone? 旅人？君たちもう帰ってきたの？何かまずいことでも起きたの？私たちを見た途端慌てちゃって。 I love how she's already just gone back to her regular ど outfit. こから帰ってきたの？甲板の方で見かけなかったけど。ってそんな早いじゃない。早くギオタンさんが隠れるのを手伝って。 Oh god. もうすぐ撮影チームの人たちが。 Surely Columbina will find her now, man. この時間なら帰っているはずじゃないの？ああ、ちょっとしたトラブルがあって遅れちゃったの。戻ってくる前に知らせようと思ってわざわざ甲板で待ってたのよ。 That's tough. That's と tough. にかく早く船長室に戻って本当に鉢合わせちゃう。やっと上でのシーンが終わったね。潮風のせいで機材が Phew, 折れちゃ the ったのを wind どうす snapped the るか。 equipment in two. That's crazy. Oh, Navia, hello. And Emily. Whoa, 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 whoa. もう間に合わないみたいだぞ。仕方ない。君たちはここで隠れるところをここで？一体どこへ Hide with the fishes. あそこに箱があるぞ。早くあの箱の中に隠れろ。はあ？どうして私が？次のシーンもお化粧する？まったくもう。見せて。ちょっと直すくらいで良さそうね。 Maybe just a quick touch up. あれ、二人とも戻ってきたの？今日は用事があるから休むとか言ってなかったかい？ We finished up. おいらたち用事が順調に済んだから早めに戻ってきたんだ。お前らこそまだ撮り終わってなかったのか？うん、途中でちょっとしたトラブルがあってね。僕たちだけじゃなくて、 Oh god. シャルロットの撮影チームに影響を She's 受け gonna て be いるんだ stuck よ。 there for eternity, この man. 後、このアクアリウムのセットも一緒に使わないといけないからな。へえ、それはついてなかったな。いろんな意味で。おいらたちも手伝うぜ。早く終わればみんなも早く休めるだろ。ああ、助かるよ。ありがとう。まずはシャルロットたちの撮影チームに撮らせてあげよう。確か夜にも夜景を撮りに行くと言っていたからね。I wasn't expecting to see Emily, in all honesty. Navia makes sense. Emily is a bit of a いい surprise. っていいって。撮影チーム同士、困った時はお互いに助け合うべきさ。さあ皆さん急いで写真機と照明のセッティングを済ませてください。役者の皆さんもシーンの最終確認をお願いします。 Alright, it's time. よし配置について3、2、1。 Oh, that's an interesting way of doing it. 3,
2, 1, go. Okay, that's it. それがこの物語の結末よ。でもサンジェルマン Okay, Navia's play. I was gonna say Gina. Navia's playing in Charlotte's film. Okay, okay. あれこのセリフ聞き覚えが。あ、これ私が数比配列を研究 Wait, is she gonna get spoiled? あの小説じゃない？ That'll be the funniest thing if she's getting やはり spoiled. 彼は機械に関しては天才だったのよ。でもそれ以外のことに関しては He's only a genius when it comes to mechanics, and everything else he's just an ordinary person. あれ今雑音 I'll just fix it in post. That's my editor, Lepan Polly. 後で編集するときに That's what we feel like. I'll have to edit all the snipples out in this video as well. So ヤ yeah. コバさん、私が共犯者であるかのような言い方はやめてください。ああ、強く叩かないでちょうだい。そんなに頑丈な箱じゃないのよ。ずっと言ってきたでしょ。 She's gonna get 黒く悪 absolutely 魔しなりに信 punched. 用しすぎてはいけないと。人とは違い、機械には心がないのだから。 Ooh, that's gonna hurt like a dagger. 心？そう。人々はそれを魂や自 Oh, 由意志など wait, that's our first look at in-game Alan Guillotine. それは人の核であり、唯一 Looks like a 無二 much であ younger る one, 証明だ。 because obviously we saw him with the full beard and everything in his later 機械 years. には魂がないと考えている。あなたは私の感情モジュールが完璧だと言っていたわ。それは感情とはまた少し違う。 It is, but that's not quite the same 私 thing. は心を持っていると思う？いや。 I don't think so. 君に I それが know ある so. の That's は my 知っている。 goat. That's my goat, Alan. だが問題は、君自身がこの心の形を知っているかということなんだ。ふふん、全然わかっていませんね。腹立たしいわね。どうして私が箱に閉じ込められてこんな目に遭わなきゃいけないのよ。結局のところ時計の針は性質なる歳月と At と some もに point, 進 that み box is gonna get destroyed, honestly. 魚は澄み切った原水の中を泳ぎ回る。どれほど壮大な夢も等しく No matter how grand a dream is, it'll fade away like this forlorn, wordless, silent. 長いシーンだったね。 Round どう 2! だった？ 2 more takes! これでもう一回やり直すなんて言ったらこの箱をひっくり返してやるわよ。ちょっと音の調子が悪かった気がしますが、みんなの演技は良かったのでこれでいただきます。やっとこの箱から出られるわ。やっと僕たちの出番だ。は？ I love that. I love the huh? カメラマン、僕たちの写真機を配置しておくれ。poor Sandrone, man. Just ヒロ absolutely インが異 done it. 国のアクアリウムに来て友達と過ごしたかつての時間を思い出すというシーンだ。照明、少し雰囲気を調整して。 So, softer lighting, I guess, with a medium bake. サンドローネを逃がせると思ってたのに、どう We'll just have to do it. She's gonna have to hang in みん there. な、頑張ってね。私たちは次の現場に向かうね。 Poor Sandrone. Absolutely done out. よし、周りのスタッフは静かにしてくれ。撮影を始めるよ。コロンビーナさん。She's still she's able to sense Sandrone. 彼女が好きそうな魚。回して、このまま始めよう。 Row! 魚の群れについていって餌 Oh を God. 探すことも、他の魚を食べることもなく、If I was た her, だ I'd be 静 like, かに花園みたいなサンゴの中でじっとしてる。 as though the raging cyclones are of our no consequence. 自分には関係ないみたいに。それでも結局は嵐の前に立った。 They made me do the lighting for the first shoot, and that's だ about から it. 私
あの物語は違うと思う。 Do they have like a swinging camera? Where are they getting these shots from? 心があった。コロンビーナ。え？あいつまさか。あれどうしたんだ？カット。コロンビーナ、どうした？ Wait. What kind of magical act did she do there, bro? なんでもない。てっきり。少し休むかい？今日は確かにたくさん撮ったからね。 Wait, was she 今 not のシー in ンは that とても box? 自然だった。そのまま使えるよ。ありがとう、フリーナ監督。でももう大 Wait, 丈 how 夫。 do... 本当に？わかったよ。それなら雰囲気のある風景カットをいくつか撮ってから屋外シーンに移動しようか。I'm so confused. Where did she go? Was she like Spider-Man and sitting on top of the box or something? 今度こそ本当に終わったな。 Where was she? 息が詰まるわね。 Oh, she was in the opposite box? 平気よ。さて、検査結果を見に行きましょう。やっと家に戻れるわ。 Oh, she was in the opposite box. I thought she was in that box. I mean, they made it seem like she was in that box. All right, let's go over here. Let's TP all the way over there. We're not walking all the way up. Are you crazy? There's no need for that. All right, let's swim over to Sandrone's home. Oh, are we gonna wait, are we gonna go into a domain or something? 着いたわ。この辺りね。 That don't look like a home to me. ちょっとどいてちょうだい。 Okay. そんな装置まであるのか。当時、アランはフォンテーヌの水位が Alan, 上昇 much する like という Renee の had を long とっく predicted に the 予 water 想 levels してい would たのよ。 rise. ルネと同じようにね。 Yeah, fair enough. アランは専門である機械の原理を利用して隠れ家の周りに簡単な防水対策を施したわ。 Makes sense, okay. 私はそんなの必要ない。水位が上がったら引っ越せばいいと言ったものだけれど今の状況を見るにこれもきっと Well, he prepared for it clearly. He left a gift for you there. So clearly he knew what he was doing. よし、邪魔な土砂はすべて Alright, 片 let's 付い see た here. ね。一つ目のゲートの装置を起動すれば中央の何もない部屋に水が注がれるわ。 Alright. We open the その後、 second gate. 今度は二つ目のゲートの前にある排水の装置を起動してちょうだい。 Ah, so the door closes, it そうすれば empties, ここは takes 再び away the カ water. リフォルニア That's pretty cool. Oh my god. Oh, this is a very pretty house. It very much reminds me of the one we saw in the very original Narcissus and Cruz Ordo event, of course, with Marianne and all, and the Oceanid, the Oceanid Lynn. ええ、ここに住んでいた頃は私が鉢植えや花々の手入れをしていたわ。こんなに時間が経ったのに It's a bit overgrown, but yeah, it's still 天気 pretty. のいい日はアランの車椅子を押しながらプロンニアと3人でお散歩したものだわ。 Aw. 考えてみると当時はまともに動けたのは私だけだった Puloni の always got ね。 stuck at some point. It was up プ to ロン me ニ to アは launch a よく途 rescue 中で引っ mission. かかるものだからしょっちゅう平穏だけど愉快だったわ。繰り返しの日々だったけど Ow, 暖か my かっ legs. た。まるでもちろんそれは一方的な思い込み That に was 過ぎ just ない an の all だ just け an れど illusion that still awaits us. 死は at 等 the し end. く終点で私たち一人一人を Kind of interesting that they've obviously. Oh, you know what? They've done actually a good job here in doing Sandrone and Alan's story
at the end of this patch, because obviously death is going to be a big concept. Obviously Sandrone, you know, seeing Alan die, never really got over it 100%. Of course, she moved on and did everything else, but now, you know, coming back to it with obviously the final gift and everything, you revisit it. And going into the next patch cycle with Snezhnaya, death is still going to be a big factor, of course, with Renova coming into play. And obviously at the end of the Snezhnaya preview, there was that whole discussion of, you know, death is not the enemy of love, right? And it kind of is the same point here. Death is not the enemy of love. It's inevitable. Everybody knows that. Love knows that as well. That death inevitably happens. You can't deny it in any way, shape, or form unless you are immortal. But more often than not, even immortality really is something that is also a sin in itself, you could say, right? It's not something that, it's a curse, right? A lot of people treat immortality as a curse. You don't want to live forever. Yes, it may seem nice at first, but then you realize the people you lose, the people that come and go, you don't really make connections at a point. So death is not the enemy of love, and that's something that obviously the Tsaritsa said at the end of the Snezhnaya preview. What is the problem is these deluded gods, and I think that is the point. A lot of people feel like, oh, she's not referring to Renova as an enemy, but no, she is still referring to Renova as an enemy, but not because she is the the shade of death, or effectively, but more so that she's a shade of the heavenly principles who's taking the wrong actions in the wrong situations, right? That's the whole point. So it's pretty cool in that sense that they've obviously set this patch up clearly with this, and to an extent as well with the moon gazing world quest as well, with the whole concept of death and, you know, passing on traditions in that situation. And it's the same thing here, passing on the final gift. Very cool, I think, for Genshin to do this, to be honest, to kind of bring it into play. And it's also something that, of course, they've done previously with these summer patches, right, where they've linked it to what's coming in the future. Obviously, they've done it less so last year and this year, I feel, compared to, you know, Simulanka, of course, the fabled Simulanka. GAA 1.0 and 2.0, and obviously the Bubble Land event. Was it Bubble Land event? I think it was called Bubble Land. The final one, the final summer event before Fontaine. That was also something that was a good reference to what was something to coming to, you know, for the Fontainian patches. All right, Sandrone, I have something to give back to you. 何かしらえどうしてあなたたちがアルレキーノが渡したのね。Yep, Arlecchino gave it to us. 中身は全部見たのかしらほとんどはずっと前に書いたものよ。というか、ここであの机で書いたものだわ。Yeah. どうせ読んでしまったのなら、そのまま代わりに持っていてちょうだい。記録したいことができたら、新しいノートを使うわ。さて、私はアランの言っていた遺産を探すから。Alright, I guess we can go and check some books out. 物を取るときは気をつけることね。触らないでって意味じゃ Just ない try not to choke on the dust. Yeah, I mean, there'll be a lot of book dust, I'd imagine. ほこりで咳込むんじゃないかって心配して。Yep, no problem. A few old toys that appear to be math related. There are also some complex mathematical puzzles on the table. 私が子供の頃に遊んで Oh, いた so や this つ is だ how わ。 she must have been 子 learning. 供の頃というのは誕生して数ヶ月間のことよ。最初はアランと遊んでいたのだけれど、私は覚えが良 It く didn't て take long for me to become unbeatable, so Polonia and I played together instead. That's one way to go about it. 見るからにオイラは得意じゃなさそうだぞ。論理や数学に関するゲームばかりね。私の得意分野よ。懐かしいわね。ちょっと遊んでみない？ You're gonna beat me. そうね。これにしましょう。 Wait, are we actually 左 gonna 側 do にあ this? る大きさの異なる歯車を I know this game. This is actually a very common game where you move it in order, basically. 必ず小さい歯車が上に来るようにして。 I don't remember how it works, but yeah. Alright, let's do this.
Okay. I don't remember how it works from here. Wait. No, no. Oh god, I completely have forgotten how this works. Oh, wait. I know this. One second. Do this, do this, do this. I need to move this bottom gear to the right side, which I've completely forgotten how to do. I've completely forgotten how to do this. Oh god. Support. Skip this challenge and proceed to the story. No, I want to do it. Shit. Because what I was gonna do was hold on. Okay, that works. Okay. I was gonna do it in much less moves, but I was kind of self-doubting myself because I thought I had to get it all the way to the right side for some reason. They said the other side, so I thought it was the complete right side. I used to enjoy that game because I remember having to just change it from one point to either the middle or the third one, but for some reason when they said the other side, I thought, oh, I had to move it to the other side, which is much longer, of course. You'd take a lot of extra steps in that situation. Oh my god, that's the old Narcissus Cruise Ordo picture with the younger Marianne and all. Oh, Alan, Marianne, Renee. Oh. That's a sick image. Seeing a adult version of that Narcissus Cruise Ordo picture is crazy. I can't believe we've seen that. That's sick. Alright, read the manuscript. What is this? Okay, so unimportant letters. It doesn't matter then. And then what is over here? Some sort of mechanical workbench covered in all sort of tools. Nothing a novice like me could make heads or tails. It's where both Polonia and I were brought to life. I would sit and listen, chiming in with questions here and there. Alright. Yeah. It's so cozy and charming. Yeah, I guess that's the beauty of it. A piano?
音楽理論はすなわち数学理論よ。法則さえ掴んでしまえば I 少し wasn't も難しくな expecting かったわ。 Marionette to be playing the piano necessarily. Of course, we saw it in the trailer, ア but ランが still, コレ it's クシ not ョンし something て you いたクラ generally シッ would ク音 expect to 楽が see. 好きなの。楽譜の中の和音と戒律はまるでいくつもの数 Just 学 moving の my クイ head ズ a みたい bit over で there. とても面白いのよ。作曲だってできるんだから。でもその後アランの体調は音楽にさえ神経を刺激されるほど悪化していった。だから私はピアノを処分したわ。 No. あの頃はこんなものは物干し竿と同じでどの家にも一台は置いているものだと思っていたわ。でも外に出てから気づいた。まともなピアノなんてほとんどないってね。こんな話はもうやめましょう。さあ、遺産は奥の部屋にあるはずよ。荷物を片付けた Okay, 時、 it's time ア to ラ see ンの what 私 this 物にだけは gift 手を is つけ from なかった Alan. の。 Let's see. Bedroom. What's in here? ん？箱の裏に隠しスペースがあるみたいね。機械と Okay. 歯車の連動構造も防犯のためかしら。アラン、あなたならきっと多分こうやってふん、やっぱりね。私は本当に天才だわ。 Sure, Sandrone. We didn't know that. 箱？開けてみないのか？ Okay, let's see what's in it. What has he given 持 her? ってみると結構重いわね。 I mean, if it's something to repair you, lady, you're gonna need it. 一通の手紙と雑貨の山？どれも重要なものじゃなさそうだけど。 You never know, there might be something in it. 見つけたわ。多分この四角いやつがそうなのか？多次元立体数式コアよ。アランはこれを使って私とプロニア Multi-dimensional にしか解 algorithmic 読できない core. 情報を保存していたわ。私はこ Okay. れと手紙の解析をするわ。あなたたちは箱の中を漁って役に立つものを見つけたら教えてちょうだい。わかったぜ。あれ？ここにも写真があるぞ。 Oh, wow. That's a very pretty picture. 何か書いてあるな。これは誕生したばかりの君が鉢植えをいじっている時の姿だ。本当にあの花が気に入ったようだ May ね。 you grow and flourish just as they あ do. の花のようにすくすくと育ってくれることを願っている。 Man, that's so nice. おお、この時のお前、すっごく楽しそうだな。 You didn't need to do that to her, man. 今 Time と out. 雰囲気が全く違うぞ。何それ？どういう意味よ？ Poor, 普段 poor, 私はそんなに poor 怖く見え Sandrone, るわ man. ちょっとな。っていうか、なんかお前、誰に対してもちょっと不機嫌そうに見えるからさ。 I mean, not necessarily wrong, け？ but そ you れ didn't は need to 私 say を it イ like ラつ that. かせることが多すぎるからよ。まるで私が理不尽みたいに言わないでちょうだい。なあ、はいはいはいはい。 Alright. なんだこれ。ちぎった原稿用紙みたいだな。ああ、今日もまた一つ。 Did Sandrone just ignore everything? She just let go of everything. Paimon's finding more stuff than her. 悩ませていたある機械構造の難題も待って。 Oh, that's Sandrone's writing. これからは自分のことを Her Highness the Clockwork Princess, Unraveler of all reason. クロックワークプリンセスとこのページは破り捨てたはずでしょ。 That's funny. That is funny as fuck. これお前が書いたのか？じゃあなんでこの下にも小さく何か書いてあ Oh るぞ。 no, oh no, oh no. 君はどうやら
少し前に自分で書いたこのノートのページ You の seem to have 内容 developed a が distaste for this 気に入ら particular ないよう entry だ scene considering I found it in the trash. でもすまない。紙くずの山から拾い上げた後 I mean, it is funny to be honest. It is. It's a very good entry. 許しておくれ。照れるなよ。誰にだってこういう年頃 Everybody goes through a phase like that. Oh, that's funny. That is very funny. 来るわね。もう勝手に漁らないで。何あなたたち箱は放っておいて。私が手紙を読むわ。poor Sandrone. Getting embarrassed by her father. クロックワークプリンセスへ。Guess it's for Polonia. The god. I will say this, by the way, right? With Genshin's comedic moments, right? I feel they're just a lot better placed than, say, for example, HSRs. I think HSR tries too hard to be comedic. Sometimes it works, of course. There are some funny-ish moments, but I tend to just find it a little bit like, it's just a bit extra, no? I feel like these moments are a little bit more personable for one. They're generally a little bit not on the nose, which is good. I think it's nice. これ以上 Not another word, got it? みなさい。この手紙を読んでいる頃には I'm gonna switch my headphones because I think my battery is going low on the right earphone. 君はもう僕が残した遺産を受け取っているはずだ。 I 僕 hope の you 遺 didn't. 品を整理している時に、うっかりこれを見つけてしまったわけじゃないといいのだが、君に願いを尋ねた時のことを覚えているだろうか。今の君ならあの時とは違う答えを出すかな。いずれにせよ、君のためにもう一つの贈り物を残しておいた。 Wait, the anomaly inside of me, if you still call her that. Wait, she's got like split personality? 向き合うことを可能にする数式だ。君はまだ彼女のことをそう呼んでいるのだろう。なぜこれを残したのかって。その質問に答えるには、僕の魂に対する考 Allow え me to 方 wax poetic on に the soul 触れな once い again. わ I けに would は ask you to いか stick な with い。 me until the end. 最後まで根気よく読んでくれることを願うよ。もちろん君なら心配ないだろうが、僕は人の一生には二度の誕生があるべきだと考えている。 I love her sneaking in and 自 just 然 looking の at him. 誕生と魂の誕生だ。 I believe a person should be born twice over in their lifetime. First, there's the birth that grants us life, and then the birth of the soul. 世界から与えられた命と君自身が選んだ命との間には自我を認識するための儀式があるべきだ。偶然によって誕生した命がこの世界の流れにただ身を任せるのではなく、 Yeah, 意識 that is 的 true. に自らの命と意義を選択す You る。 have to make a decision on how そ to れこそが choose the meaning of life. 自身の魂を認識する過程なのだよ。君は僕の最も誇りとする傑作。そのことはずっと前に伝えたはずだ。 You were a daughter, だが a child. 僕は君を一つの創造物、一つの機械として見たことは一度もない。他の人と同じように君には本当の心がある。 Oh, that's so sweet. 人の脳は極めて精密な機械に過ぎず、思考はその演算の産物だという理論がある。もしそれが本当なら、君の精密さは他の人よりも Your inner は machinery るか is に just 優れている far more という advanced こと than に most. なるね。Yeah, everybody else is just made of bones and blood and all. You're made of wiring, electrical wiring, and intelligent
components. 要するに心の構造は複雑すぎる。それは理性的な論理と感性的な感情が A place where logic and 互い reason にぶ collide つ with か our ってできる emotions. 産物だ。 That is the case, yeah. 君の演算レベルは意識を生み出し、理性的な論理を生成するのに十分だ。だが同時に君はそれと衝突するあるもの、すなわち感情を感じ取る。感情と論理は往々にして矛盾するものである。 Man, I still can't believe we have that picture. That is so good. This picture right up here, so nice. エラーを形成するのだ。君はかつて自分には欲しいものが何もないが欲しくないものは山ほどあると言った。それはまるで盲人が自分の体に走る鋭い痛みだけを感じ、その形を完全に把握できないのと同じようなことだ。僕が君に So what 残 I す leave you の now は is this, a formula that will allow you to see the shape of your soul. 自身の魂の形を見極めるための数式だ。自分の心がどのような形をし I てい wonder る if の we're かを gonna 知って basically こ go そ up against like a shadow それをよ marionette or り something. 確実に守ることができる。 Or like similar to like how Naruto did the whole thing, 君にある。自由に決 where めて he くれ faced his darker side and accepted it. I think it's gonna be that sort of thing where she'll accept her other side as well. でも君ならどうあっても自分の心を見つけられると信じているよ。君はいつも本当に物覚えが良かったからね。聡明な子だ。あら、平気よ。さ Alright. て、この数式の原理も理解したわ。 It's time, I 行 guess. きましょう。外で使うわ。もう使うって決めたのか？当たり前でしょ。私はそもそもコアの中のエラーを解決するために来たのよ。必要ないわ。これは私自身の問題よ。うん。でも、あなたたちも一緒に見に来る？ We'll come and help. 一緒に見るって私が解決すべき I エ already ラ know ーが what 何なのかは anomaly I need to 大 resolve. 体わかっているわ。 Okay. アランが言っていた通 She's り、 an amalgamation of all the それは times my 私が積み上げて logic きた過去。 algorithms have clashed with my 矛盾の emotions. 集合体。 So basically, she's like the 論理 choices アル not ゴリズムに taken 抑 kind 圧 of されてきた character, basically. 感情の産物な The のよ。 person who would make the opposite decision in the places where she'd make the the other ってい decision. うのは文字通りの意味よ。でもそれってオイラたちにお前のその心の奥底に隠してる考えとか秘密がいっぱい見えちゃうんじゃないのか？もし本当にアランの言っていた通りなら、私は間もなく人生の2度目の誕生を迎えようとしているの。あなたたち、 Alright. それにあなたたちはもう私の日記まで全部読んだんでしょ？ Yeah, that's fair. We had the Sarah, notebook in our Oihara hands. Otoshita I'm no. sorry. もう手遅れね。わかったぞ。本当にしつこいわね。あなたたちを I finally let you in as 仲間だと思って friends いる and か then you ら want to 提案 question して it. いる I'm の not よ。 gonna offer a second 二度は time. 言わないから。 Then いい we'd っ be て honored. ば。そういうわざとらしい反応はやめてちょうだい。 Alright, it's time. Oh, are we gonna resolve it here itself? In the workshop? No, she's heading out. Wait, where are we going?数比配列で
簡単な術式を構築して、私が見聞きしているものが同時にあなたたちにも Okay. 伝わるようにするわ。それならよく知ってるぜ。 Seems ヒトラ very リの simple. 感覚を共有する秘術と同じだろ。感覚を共有する秘術？そんなことができるなんて。Yeah. さすがは大シャーマンね。魔法や秘術も機械の数理と同じ。この世界の法則よ。異なるアプローチで同じことを実現できても何ら不思議じゃないわ。 That's actually very interesting. So basically the more magic side of things, you could say, if you want to call it the arcane, the magic side of things, and the mathematical, the more technological side are similar-ish in concept, which is actually quite interesting to say the least. なるべく Because 静かにしていなさい。 obviously we've seen the insane stuff, you know, the witches have done, the Hexen Circle. 時に邪魔されるのは No 嫌い comments な from の。 the peanut gallery. I know I've heard, but I don't want any interruptions. Yeah, don't worry. But on the other side, you've seen what the dragon tech is capable of doing with what they've done, right? So it's interesting. Oh. Wait, where is これ this? が私の心の中。いや、おそらくアランのあの算式で構築されたエラーを解決するためだけの空間ね。閉ざされた空間が鏡で囲まれてる。やっと来たわね。これって過去の私。 Oh, the old outfit as well. いいえ、私こそがあなたの言うエラーよ。 What happens? あなたの論理演算と相反する産物。座って話しましょう。 Jesus. Oh, she moves as well, just as we do. これでよし。はじめまして。僕の声は聞こえるかい？僕の名前はアラン・ギオタンだ。懐かしいでしょ。かつてここで過ごした時間が。 The first moments. はい。プレゼント。本？ノート？日記のように使ってほしい。いろいろ書き残してみてくれ。Yeah. 必要ないわ。時間の無駄よ。私はすべてのことを記憶できるもの。確かにその通りだが、自分なりに大事だと思ったことを選んで記録してみ Unlimited てほし memory いん is だ。 something I think we would all appreciate right now in our lives, considering the whole tech crisis right now. 重要事項の分類作業をしろってこと？とりあえずはそう理解してくれても構わない。でも記録する過程というのは自分の魂を模写する過程でもある。 I was just wondering, as a creation, right? And this is a very interesting thing, right? Especially as we progress towards potentially developing AI and all of that, right? It's developing that sentience. The real question is, would they, when they're created for the very first time, you obviously put in some easy commands probably that would generate it. But when you make a machine like, say, a Sandrone kind of, for example, right? Would it start completely fresh with no like basic knowledge, or would it have all the knowledge in the world and then thereby doesn't need anything? It's a very interesting thing. In the case of Sandrone, it seems like it's in the middle 僕た ground. ちは記録を通じて魂に成長する方向を示す。忘却と保存の中で僕たちは自分がどのような人間になるのかを決めるんだ。はあ、理解できない。やはり納得できないわ。日記なんて私には必要ない。私たちはここで生まれ、ここで生活している。昼間は鉢植えや庭の手入れをし、午後は簡単に部屋を片付けて本を読んで学ぶ。夜は暖炉のそばでアランから昔の話を聞く。あら。ん？どうしたんだい？何を飲んでるの？これかい？コーヒーだよ。これは
仕事の効率を上げてくれるんだ。飲んでみたいわ。じゃあ飲んでごらん。苦い。なぜ Bitter. 私に味覚と嗅覚、触覚の機能をつけたの？ Taste, smell, touch. どうしてだろうね。でも当時はつけるべきだと思ったんだ。さまざまな感覚を使ってさまざまな楽しみ You 方 might が have で a き life る of your own 君 one だ day け that の you 人 deserve 生 to を experience all life has to 謳歌して offer. 欲しかったのかもしれないね。そう。やっぱりすごく苦いけど。 Hey, at least give her some sugar or something, man. Come on now. Milk with sugar. そのまま永遠に平穏な時間が流れていくのだと思っていたわ。ありえないことだと分かっていたはずよ。That comes to え everybody. え、そうね。ただ、あんなに早く終わるなんて思っていなかった。どこにでもある悲しい出来事だわ。本当にそうかしら。いいえ。 Well, bad luck is a bit of a それがほんの始まりに過ぎなかっ stretch in た my ことを personal opinion. 覚 You え know, ているはず。 it just comes to everybody. You can't stop it necessarily. Is this the Fatui table? アランがコーヒーを飲んでいるのを見て、私は真似をした。そして、そのうち、 Hey, お the 茶 tea 会を parties. 開 Yep, く it 習 is the 慣ま Fatui で身 table. につけた。滑稽だと思わない？機械が人間のように生活するなんて。ええ、でも私はそうするのが好きなの。そう、私たちはこうするのが好きなのよ。 Oh my god, Tartaglia is a part of the tea party, for fuck's sakes. I wasn't expecting that. 誰か説明してくれる？なんで招待してもいないのにお茶会に来るやつがどんどん増えていくのかしら。コロンビーノがカピターノを案内しているのを見 The かけて dude was just following Capitano. Okay, buddy. ついてきたんだ。アルレッキーノに直接会って話さないといけない用事があるから、コロンビーナに居場所を聞いたら、ここを覗いてみろと言われた。That's funny as shit. 俺もタルタリアも、お前の茶会だとは知らなかった。プライベートな時間を邪魔してしまったのならすまない。今すぐ立ち去ろう。My goat. I love how the captain's just still getting a lot of scenes here and there, just obviously one-liners or two-liners, but it's so good to see him. ほら、遠慮することないって言っただろ。感謝する。あら、今日は何かの祝日だったかしら？ずいぶんと賑やかなのね。お茶菓子を多めに買ってきてよかったわ。カピターノ、ちょうどお茶会の後、君を訪ねようと思っていたんだ。邪魔をしてすまない。茶会で例の件を持ち出すつもりはないので安心してくれ。さすが隊長ね。礼儀を知らないどこかの第11位とは大違いよ。Poor guy, he's just joined, man. おいおい、突っかかるなよ。それとも、今日ここで第8位の座を俺に譲ってくれるっていう振りかい？あんたの分際で？やるなら外でやってきてちょうだい。 The only mess I plan on cleaning up his tier later. Oh, look at this fucking gluttonous girl, man. さっぱりわからない。 Just nom nom nom. 静かな午後のお茶会を楽しみたかったはずなのに、一人また一人と押しかけてくるんだから。そして一人また一人と私から離れていった。ええ、その通りよ。Not a cry. Not a cry. Not cry. Oh, this is the scene at the end where Columbine is about to leave for after the ファデュイで君やアルレッキーノ right before she got captured by ロザリンと一緒 Dottore. に過ごした日々は私が一番好きな時 Times 間 when だ I よ。 went to the Arlequin and Rosaline, they were my favorite. さようなら。
サンドローネ。行かないで、コロンビーナ。なぜあの時そう言わなかったのかしらね。口にしていれば I don't think it 物 would 語 have. の Kalamina 結 would have 末は変わ probably ってい still たのか gone, もしれ but ないのに。 you'd always think that, like, if you just said something, いいえ、どちらにせよ yeah, she would have just コロンビ faded ーナは away 残らな as かった well. わ。 Exactly. It was better for her あ to の go to 時 the の彼 Frost 女 Moon, に and と now っ look at て her. 残ることは消えることを意味してい She's たん shining だもの。 bright like a diamond. そうね、あなたの言う通りよ。だからあなたは私をエラーと呼 So, ぶのかもしれ so な the いわね。 internal anomaly is actually more of the emotion side. あなたが論理的に理性的に何かを決 Yeah. 断するたびに She just needs to accept 私 it. は So 心 that's の the 中で whole 叫びを上 point げて here. あなたをイラつかせる。なぜ彼女を引き止めなかったの？掴むためにあがくのが嫌だった？それとも手にした後にまた失うのが嫌だったのかしら。不公平よね。私たちが大切にしているものはいつも一つまた一つと私たちから離れていってしまう。それなのにあなたはいつも私の声を胸の奥に押し込めて聞こえない You ふ just りを push す it る down の and よ。 pretend not to hear. 何か Alright, the final mirror, I think this is. Oh, the final fight against Dottore. I say final fight against Dottore. Her final fight against Dottore. We fought him one more time, baby. Polonia. Shit. 最後にプロンニア、アランのもう一つの遺 Yeah, 産であ the り、 younger brother, basically, of the 私たちの family. かつての家族で最後の家族。 Such a shame. あの子もいなくなってしまったのね。修復しようとはしてみたわ。でもアランの言う通り、あれは唯一無二でコピーできないものだった。 Yeah. 私たちと過去をつなげるものが少しずつ消え、残されたものが少しずつ去っていく。確かにそうかもしれないわね。でも人生とは喪失と別れの連続よ。 Come through life without having to say goodbye, and even as you experience loss, there are always new things こ to の be 世 gained. 界との関わり方を学ぶ。 Exactly. You have to you そして you have to take the opportunity to say goodbye 関わっていく中で必ず and obviously 新しい acknowledge 何かを those 得ているのよ。 moments. But you also have to be able to move on. You know, you have to understand. それも論理と理性による It's 結論か logical, し but ら。 it is also emotional as well. You can't あなたはどう思 wallow う in の？ sorrow regularly. 時々思うわ。この世界は私が大切にしているものほどより早く奪い去ろうとするのかもって。滑稽な思考ね。でもこれが今までの人生の感想よ。いつかは失うものを手に入れようとあがくくらいなら、最初から何もない方がマシよ。それかいっそのこと全部消えてしまえばいいのよ。そういえば星のくさびを手に入れたでしょ。私の暗い願いを聞いて生まれた産物だったりして。 Oh? Oh, 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 oh. 違うと思うわ。そうね、違うでしょうね。でもこれが私の偽りのない感想よ。 違うと分かっていて、こんなほら、目的を果たしなさい。今回わざわざこんなところに来たのも、 She's not gonna resolve it. She's gonna accept it and take it in as a part of her. 100%. そうよ。どうするつもり？今までと同じように私をここに幽閉し続ける？それともアルゴリズムのエラーを解決するように私を消去するのかしら。いっそその方が解放されていいわ。もう私は
二度と失う苦しみを味わいたくないの。That's tough. さあ、好きにしなさい。心の準備はできているわ。Okay, we have to move towards her. Or is it cutscene? Oh, 2D cutscene. Lovely. I love these cutscenes. I always do. Oh, I see now. That makes so much sense as to why we saw so many of those like parallel like imagery when it came to the trailers and everything. We saw a lot of parallel imagery. どうしていつも大切なものばかり離れていってしまうの。悲しいけど、人生とはそういうものよ。私はただ。分かってる。分かってたわ。私たちは。Wow, I love the shards showing her past, man. That's so good. That was very beautiful. That was very pretty. I really like that. I really like that. サンドローネ、大丈夫か？大丈夫よ。その、泣きたかったら泣いてもいいんだぞ。はあ？冗談でしょ？そこまで弱くないから。Well, 私の心の half 中 of you にあ needed る it, 感情 clearly. を具現化した様子よ。私の感情モジュールは完璧に近いわ。アランにもそう言われてた。それでも私は中にいた彼女の声を無視し続けてきた。そうかもしれないわ。船の上に作ったあのアクアリウムと同じね。アクアリウム？ええ、これまで私はいつか私の元を離れると思うものには必要以上の労力をかけないようにしてきたわ。Yeah. その結果、水槽の魚たちは一匹また一匹と私の元から離れていってアクアリ。そんな言い方するなよ。別にそういう考えのやつはたくさんいると思うぞ。それにそう考えるってことは自分の持ってるものをすっごく大事にしてるってことだろ。 Yeah, what about now? 今？そうね。あなたたちが飾り付 I けた haven't 水 done 槽 much. を It's honest work, 美しい but と I 思っ haven't てし done まっ much. たわ。 I'll admit that. I haven't done much whatsoever. あなたの言う通り、追い All 求め I've る done is 過程 capture は some 必 fish with you, ず and that's about it. 何かを残してい I く。 love how they're acting as if like I've fully developed the 唯一 aquarium 無二 with で like a かけがえ bunch の of な fish い and everything, and it's like, 私たちが心に記録しておきたいと not 思えるよう really, なことだった no. のね。いい考え方だな。でももっと重要なのは、私はすでに一度死んだのだから、この二度目のチャンスを楽しまないのは愚かだということよ。About your wish, そう yeah. そう、さっきお前というか心の中のお前が何か言いかけてたよな。 Yeah, 何を what? 言おうとしてたんだ？はあ？そんなことホイホイ教えるわけ Oh, ない come で on し now. ょ。 Come on, girl. Surely you gotta give me 自 a 分の中の chance. 感情を受け入れたからといって、何でもかんでも他人に話 But す I'm ほ not ど about to go all 感情 soft 的 and に mushy 動 and く on the 人間 inside に and なった pour わ my け heart じゃ out. ないんだから。 Yeah, but we expect an answer at least. でもそうね、そろそろ第一歩を踏み出すべきかしら。まずはこのボロボロの水槽を掃 Is 除 she す gonna る go ことか capture ら some 始 fish? め I ると hope する so. わ。 I hope so. 船に戻るわよ。あの Oh, 大シャーマンに話し she's たい gonna ことが talk to あるの。 everybody now. She's gonna finally meet everybody, I think. She's gonna finally meet everybody, which is gonna be great to see.
we are back. I'm fresh, ready to go. You can see I've changed t-shirts and everything. Just had lunch, had a shower. Thought I'd freshen up a little bit and get ready for the last section of Summer Sunny Fontinalia. Wait, is that the right way of saying it? Sunny Summer Fontinalia. I was like, wait a second, it's not Summer Sunny Fontinalia, it's the other way around. Alright, let's get back to the winglet. I think we can just TP right over there. There's no reason for us to go through all the slice doors and all that sort of stuff. We'll just go straight to the winglet, and now should be the finale. We should be entering the final part of this summer quest. It is a summer quest. I like it a lot. I'm really liking it so far, honestly. It's exactly how I thought it would go for the most part. But I think the trailers and previews for, you know, this event, the release of Sandrone, everything kind of just led to it being a bit obvious in that sense, but I still enjoyed, to be honest. I still think it's fantastic for how they executed it, and just generally as well, giving us a good focus on Sandrone and her history, as well as her present as well at the same time. Ah, okay. That makes sense. I didn't even think about that. Oh yeah, I mean the remember the fountain is where we saw that insane scene at the start of the Fontaine Archon quest, right? At the end of 4.0, we saw that insane scene. I completely forgot about that. That is probably why. That makes so much more sense now. It actually just adds up massively. I didn't even think about that, to be honest. I didn't even think about it until then. Shit. It makes so much more sense now. Is Citlali going to be able to do something about it? Rene of the Narcisen Cruz Ordo came up with it. That didn't really work. I still can't believe how crazy Rene was. I mean, genius again. Even he was a genius in his own right, but damn. His execution didn't really amount to something good. Jacob as well, of course. What? That's crazy, you know, severing their souls is still crazy to me. I keep forgetting how crazy both Jacob and Rene were in their own ways. Makes sense. That makes sense. I was thinking more so of the Oceanids when they first mentioned it, to be quite honest. I thought of the original Oceanids that obviously got consumed by the water. But this also makes sense as well with the severed souls and everything. That also does make sense. They exist outside the bounds of this world. Breaking free from fate was also one of Rene's goals back then. Which I guess they technically did. But again, it's not really a great execution from Rene's part. Their inner resentment lured in all sorts of evil beings, which corrupted and defiled them into nothing more than accumulations of filth. Yeah. Ah. That makes so much more sense as well.
警察隊員に出くわしていたのね。I was gonna say, I don't think I've ever seen any Melusine or anybody patrolling underwater when we had gone それならいっ under. そヌビレットと協力して解決したらどうだ？やめておいた方がいいわ。なんでだよ。まだスネージナヤに生きていることを知らせてないとはいえ、私はまだ Okay, so that does confirm that she's not planning on leaving the Fatu ファデ anytime ィとし soon. て最高審判官と接触するなんて外交上 But I'm 面倒で curious しょ。 now if she'll explain why. That's what I'm more interested in. そもそも私はこの問題を簡単に解決できる自信がある Okay, の。 never mind. It む doesn't. やみに他 She 人を doesn't want to 巻き込ん specify. で I ややこ wonder し if く we'll なる get to の know は more ごめんだ about the わ。 reasons behind her going back to Sneznaya. とりあえず今はシトラリに I この well, to be 手柄の集合 fair, 体の位置を突き止め unlike てもらいたいわ。 Columbina, シトラリ、 there's no お real 願いでき reason る？ for her to quit necessarily. 余裕のよっちゃんよ。そういうことは受付嬢の仕事よりも100万倍も得意なんだから。 I think that makes actually a lot more sense as to whyでも why she doesn't want to 魂の leave. ことは It どう makes する more つもり sense な to, の？ that she won't leave. 複雑な事情が Columbina at 絡ん least で had a るみたいだし、 reason to leave, and then the rest, 私 well, も簡単には Signora's 解 dead. 決できなさそうよ。 Scaramouche, well, we know what was his reasoning. Dottore died. Capitano is stuck on a throne. There is no real other. Everybody else is still there. Tartaglia is still there. Columbina left on her own accord, but that's fine. So Tartaglia, Pulcinella, Pantalone, Sandrone, Arlecchino, and is there anybody else I'm missing? I don't think I'm missing anybody else. Everybody else is there, right? Yeah. So とにかく私 it's only に 5 of 任せ them なさい。 actually. すでに解決策は用意できてる I から。 didn't even realize that it's only 5 of them. Well, there might be a 10th Harbinger as well. We still don't know who that might と be. りあえずお前の言う At the 通り rate we're やってみよ going, うぜ。 based on the preview and potential theories I've seen なん people で talk 急 about, に including フォンテーヌ myself, の問題を解決してやろうと思っちゃった might の？ be potentially Rhine-daughter, お but you 前 never って know. 別にルネたちと直接会ったことはないんだろ？確かにこの件は私には関係ないと思っているし、推薦十字の連中ともお近づきになりたいとは思っていないわ。 That's fair, that's fair. でも、アランが晩年、親友が助けを必要 So と she's してい doing た it for 時 Alan. に、助けに行けなかったことを後悔しているって言っていたの。それから、当時は機械の創造に没頭するあまり、マリアンのこともあまり気にかけて I あ mean, げ yeah, られなかったと considering especially the 後 fact 悔 that していた。 Marionette was based on Marianne makes sense. だから、もしアランがまだ生きていたら、親友の残した置き土産を文句を言いつつも何とかしようとしてたでしょうね。友人同士なんだから恨みも後悔も残さないのが一番でしょ。とにかく私はただ彼の願いを叶えてあげたいだけ。 Makes sense, makes sense. やっぱりお前ちょっと変わったな。うるさいわね。今までと何も変わらなかったらさっきまでの苦労は無駄っていうことに Getting なっ those ちゃうじゃない。 aquarium tanks a good cleaning, huh? Oh, I can see now what she meant by that. まずは過去の汚れを削ぎ Makes 落 sense, とす makes こと sense. から始めないとでしょ。水槽って何なのよ。さっきまでどこに行ってたのよ。 Jealousy なんで coming 勝手に through. 他の人との間に私の知らないネタを作っ Look ちゃっ at てる the わけ？ narrowed eyes. Like, hmm. それじゃあシトラリ頼んだわよ。ああ、了解。おばあちゃん頑張れ。ってちょっと今すぐホテルドゥボールで飲むから付き合いなさい。つべこべ言わないの。全部君のせいなんだから。ギオタンさん、場所のことは明日の朝一で返事するから今はちょっと飲ませて。ええ、好きにして。 I love how Marionette is like, what the hell is going on? Oh, はっきりするまで I've got scores that need settling. うん Alright, Act 2 complete. Those we have lost. Alright. I guess we can now move forward by, I assume, 2 days, as always. I don't know why they do this whole 2 days thing. At least make it like, oh, it's okay. Never mind, I lied. It's, wait until tomorrow. Yeah, there we go.
I was gonna say, I don't know why they just don't leave it for like 1 day. Like, why 2 days every single time? I have to go all the way and just wait, and then, oh, maybe it's not even the right time. Maybe it's just ticked over, so it's not gonna be day after tomorrow. Oh, for heaven's sakes. Gotta wait a bit more. Very annoying. Wait, what did you, what? Ah, I missed what Paimon said. I always do that. That's a very bad habit I have. When Paimon is talking, I'm already on the map button, ready to press it, and I press it, and then obviously the dialogue goes. Alright, let's see now what's gonna happen. シトラリ、昨日結構飲んでたけど、ちゃんと起きたかな。おはよう。うわ、コロミーナ。お前なんでここにいるんだ？っていうか、なんでいつも後ろから出てくるんだよ。今朝から追加の撮影でみんなと来てて。Oh, so they finished filming already. That's good. 撮影が終わったの。他の人たちは。まだ下でラストについて話してる。Okay, one more scene to go. Alright. ラスト？この永遠のラスト。みんな物語のヒロインが最後に友達と会えた。I guess I know what the last scene's gonna be. Surely it's gonna be the scene that I think it's gonna be. 別のことで忙しくてすっかり忘れかけてたぞ。確か友達がいなくなったことに気づいた主人公が友達の故郷を訪れるってストーリーだったよな。Yeah. うん。フリーナ監督と千織さんは Hey yo, guys, Furina Chiori. 会えない結末の方が切なくていいって言うんだけど、グザビエ監督は再会できた方が感動的で優しいストーリーになるって。What do you think? 私はわからない。わからない。私自身のことを言うなら、もちろん会いたいよ。本当にまた会えたらいいのに。たとえ永遠の中でも。And it's a memory that will never be lost because it's all recorded on cameras. でも他の人が彼女を演じるのは納得できない。おお。え？うん。この件はまた後で考えようぜ。I know what we're gonna be doing. We're gonna bring her in front of her, 100%. それに、絶対うまくいくぞ。おいら保証してもいいぜ。うまくいく？何が？何が? Oh, I missed what I said. Shit. Click too quickly. It'll all get tied up in a nice little bow. You'll see. うん。わかった。君たちを信じるよ。じゃあ君たちの言う通り、まずは撮影を楽しむね。おや？旅人とパイモンじゃないか。I love how we were lighting specialists for one scene, by the way. おサボり中の照明さんとスクリプターさんじゃない。At least Chiori mentions it. ごめんな。おいらたち撮影を休んでばっかで。冗談よ。気にしないで。撮影は順調だから安心して自分の用事を済ませてちょうだい。We'll definitely make it up to you. コロンビーナさん、落ち着いたかい？さっきは僕たちのせいで落ち込ませちゃったね。大丈夫。今はもう平気。旅人とパイモンのおかげで考えがまとまったの。へえ、それなら再会するラストとできないラスト。 Alright, let's see. What does Kalembina say? いいラストを取る。I mean, that's one way to do it. Those we have kept. Nice. Nice. I like all the, I like the way they've done the titles. The titles were very nice. シトラリー来たぞ。へえ、時間通りじゃない。お前こそ昨日 We weren't the ones who drank our weight in alcohol yesterday. 見くびらないでよね。ばあちゃんはあのくらいで潰れたりしないんだから。
でも途中から変なこと口走ってたけど。嘘。全然記憶にないんだけど。何かとんでもないこと言ってないよね。孫の文句を30分ぐらい Half an hour bad mouthing Aurora on, half an hour complaining about work, and an hour talking about light novels. 垂れ流して娯楽小説の話 Poor Auroron getting it from out of nowhere. あとはその後はオイラも寝ちゃった気がするぜ。あいつらあいつらって撮影チームのことか。もう言ったぞ。ちょうどっていうかお前の問題は解決したはずだろ。なんでコロンビーナに会いに行ってやらないんだよ。あいつ I was gonna say, just meet her. It's fine. It's time. 目先の問題を片付けてから会おうと思ってるのよ。それにあいつを驚かせる絶好のチャンスなんだから。もっとどう登場するか計画を練らないとでしょ。 This lady is just leaving it because she's scared of meeting her. That's it. 例の件は特定できた？当然よ。私はグラスバーバなんだから。助かるわ。見 Alright. せてちょうだい。モルテ地区のって Oh, the Tower of just stole. やっぱり自分の魂が切り離された場所への恨みが一番深いものなのかしら。I want to say it's the source, but it is also where, I mean, Renee was doing his shenanigans a lot. 具体的にいつどこで出現するかは特定できないから。 Man, it's crazy when you think about how much shit happened because of the Narcissus and Cruz Ordo. More specifically because of Renee and Jacob's shenanigans. 遠慮しないで。おばあちゃんはどうせ暇だし、若者のために魂を呼ぶくらいちょちょいのちょいなん Summoning だ a から。 spirit isn't gonna do me in. それについていかなかったらまた君たちの間でしか通じないネタが増えるじゃない。 She just wants to be a part of the gang. That's it. That's it. That she just wants to be part of the gang. ありがとう。じゃあ早速出発 All right. しようぜ。 So I think for this one, but I haven't done the Witch's Revelation. I need to do that soon. That'll be a separate video as well, where we go over all the Witch's Revelations. I think I should have Risley's. I should have Risley's. I should have Yaimiko's, Chi-Chi. Who else is there? Who else is there? I think there's a couple of 4 stars as well. No, so Diona. I should have Diona. There's one more unit, and I'm forgetting the unit. But there's, I think, like 7 units in total that got buffs, right? 7 or 8. I'm pretty sure I have at least 4 or 5 of them minimum, if not more. So I definitely want to do that at some point as a video, because then we can go over the stories, see what they're being told, what cards they get, because obviously Barbalot's giving them the Arcana cards, and those Arcana cards could mean something, you know. As somebody who plays Persona, I am well versed with those Arcana cards like crazy, so I'm definitely excited to check those out. 当然でしょ。アランとルネはそれぞれフォンテーヌの運命を観測した。 Did they all just make waterproof buildings? Then what was the problem of worrying? Just live underwater. It's fine. It's fine. 原理と話がそれたわね。 No, to be fair, the bigger issue was that everybody was just gonna melt into water. Was, I think, the bigger concern. I think that was the bigger concern. But yeah, I would have loved to try out using this one, but it's fine. Come on, there we go. Lovely stuff. Let me use the Numa block. Hit it over there. Man, it's been ages since I've done any Numa Ujia stuff, to be honest. It's been ages. Like, there used to be a time where, obviously, you know, when we were exploring Fontaine in and out, it would be like a go-to. But yeah. Oh, I see what we're doing here. I see what we're doing here. Sitlali in the team, Sandrone, and we're Electro Traveler. Of course we are. 準備はいい？ええ。出てきたらまずは意思疎通を試みるわ。でもおそらくはすでに理性を失っていて。It's probably going to be a battle. その時は戦闘になるわ。 I just realized because of this quest, I'm gonna get Sandrone's world mats.
I should have left some for this, man. God damn it. ええ、本当に戦いになったら最後は私が手を下すから。あなたたちは手出しし Okay, ないで。 I'll let you deliver the final blow, 私を信じて lady. ちょうだい。了解。 You got it. さて、 You got it. しばらく静かにしてて。小石にたゆたう。 But yeah, no, I think while this ritual is going on, I was gonna get some mass force Sandrone. Obviously, that'll just go into the pile that I can use for future units and stuff like that. But it would have been nice saving up some time in hunting for stuff and, you know, asking friends to be able to enter their worlds when maybe they might not be on and stuff. Would have been nice. Take form once more. What's it come up as? 何も起こらない。 Nothing? これだから魔法や秘術なんてものは苦手なのよ。演算がどこまで進んでいるのか That shadow does not look good, whatever that is. ロジックもさっぱりなんだもの。 Something is forming. 私がよく知る機械科学とは完全に。 Oh, it's behind her. Oh, it's this. Oh. あなたたち、あるいはその中にいる人たち。 I love how she's like, hey, 私の you. 言っていることがわかる？ Hold up a minute. 私はフォンテーヌの機械工、アラン・ギオタンの後継者よ。あなたたちを元の姿 I に can 戻 make し you て whole again, return 地 you to 脈 the に返 lineage. してあげる方法を知っているわ。 I don't think there's gonna be any working going on. はあ、どうやら説得 Yeah, I しても think 無駄な talking's よう off the ね。 cards. It ain't happening, Chief. いいわ。付き合ってあげる。 Alright, it's time. Let's use Sandrone. So we can do this, pursue Rene and Jacob. Ooh. 私に文句を言って Come on, there we go. Nice attacks. なんかあったことも。 Come on. Oh, come on. Stop interrupting me. もうほとんど死んだわ。 Alright, one second. でもあなたたちは地脈に帰れば。 Do this. Let's see. 私に興味。 Oh, did that work? Oh, cutscene. I didn't even see the attack. I was going for the burst. She did say she'll take the final blow.「一緒にしないでってば」私の方がすごいの。 Ooh. 世界式反転還元。 Oh my god. It's all the souls. Wow. I wasn't expecting her to just break the souls up. 静水に眠りなさい。家なき魂たちよ。 You could also hear some of them sobbing in just relief, which is crazy when you know they know they're dead already. So in that sense, it was 簡単 super だと言 cool. ったでしょ。一体どうやって。あれは帰る場所のない魂の集合体。多くの汚れと邪 I 念 had a が bunch 混 of ざり souls 合っ with nowhere to た go. I'm a 産 touch of 物に過ぎ malicious ないわ。 energy, a few impurities, and a whole lot of resentment, and that's what you get. 私はただ彼ら本来の魂と汚れを切り離して今の世界のルールに Makes sense, 受け入れ makes られる sense. 形にしただけよ。 I mean, yeah, with what Jacob and Renee were doing, 世界式の原 they 理 were は going, they were 発散。 crazy. 一つの原点から出発して Okay, 世界の可能性を解体し okay, it's 再構築 divergent, する starting 過 from a 程か point ら of origin, it 答えを deconstructs and 探すもの reconstructs な the の。 possibilities of the world to find certain answers. 数比配列を利用して世界式を逆演算すれば集約、収束、そして Okay, 復元ができるのよ。 makes sense. 要 I する get に it.
術式を反転し So たの。 basically, she just did the inverse of the world formula that we had 数学 already で seen いう before. ホモロジー的還元のようなものね。その集合体の本質を変えることなく、より分かり I やす love く how we're 実 just 質的な concentrating, 形 like, へと変換するのよ。 trying to understand, trying to understand. だから、もういいわ。本気で理解したいわけじゃない Paimon で is しょ。 struggling. Hey, listen, Paimon, you're becoming a student. You need to know 永 this 遠 stuff. の主のシャーマンの語りを、よそ者がどんな気分で聞いてたのか分かった気がする。 That is true. とにかくすごいってことだけは分かったぞ。やっぱりお前はすごいな、サンドローネ。私がすごいのはいつものことでしょ。 I expect nothing less from the unraveler of all reason. その話はもうやめて。そろそろ帰らないと。私はゲシュタルト内部の仕掛けを復元してくるわ。騎士で合流しましょう。 Alright, so we're done with the situation, and it's my daily reset. Hello, Columbina. Oh. Okay, just take me away. これで面倒事がなんとか片付いたわ。心まで軽くなった気分。たまにはいいことをする Oh, もの I ね。 guess, is this gonna be when we do the meeting? It's a perfect scenario. Sunset and everything. などくらいでもたく It's さん time. みんなを助けてきたんだから、ずっといいことしてるだろう。どうかしらね。私はこの後ファデュイに戻るのよ。 I mean, we're gonna be there as そ well. んなやつを信じちゃってい30い days. のかしら。 30 days away, we will be there. We will be there. 私は忠告したから。後で痛い目を見ても知らないわよ。次はどこに行くの？船に戻るの？なあ、サンドローネ。お前のことも昔のことも解決したんだし。 Well, it should be そろ time. そろみんなにお前が無事だって知らせるべきなんじゃないのか？お前の無事を知ったらみんなきっとすっごく喜ぶぞ。はあ、以前の私なら絶対に認めなかったでしょうけど、確かに私もみんなに会いたいわ。でもコロンビーナは例外よ。今度こそ今まであいつに振り回された分の仕返しをしてやるんだから。Oh, cutscene time. 無駄 Yep. に勘が鋭いんだもの。どうすれば不意をつけるかしら。 Uh-oh. Oh, well, she got caught. Tough shit. サンドローネ。本当にサンドローネなの？どうして教えてくれなかったの？どうして私を避けてたの？ Poor て thing. っきり。サンドローネ。これでおあいこよ。 Oh, wow, what a shot. 会いたかったサンドローネ。ちっとも会いたくなかったわ、バカ。ただいま、コロンビーナ。 Tadaima in Japanese is I'm home, so it's not even I'm here. A slight translation. I don't know what will be in CN, but yeah. Will they have to redo the shot because they just appeared out of nowhere in the end? I think they'd have to redo the shot. サンドローネ。たまりなさい。私を勝手に変な場所に転送するなって。 I was about to say, didn't she just say that last time? Stop teleporting her. でも。おお、素晴らしい。なんて素晴らしいんだ。これこそ俺の求めていた結末。俺の求めていたラストシーンだ。Xavier's like, yep, we got it, baby. 一体どこに行ってたんだい、コロンビーナさん。撮影現場からいつの間にか姿を消したと思ったら。
急にこのお嬢さんと一緒に現れて、しかも抱き合った状態で。まさかさっきから撮ってもちろん撮ってたわよ。しょうがないでしょ。写真機はずっと回しっぱなしだったし。Everybody's like, well, we didn't even know it was gonna happen. もしかしてこのお嬢さんが？私の一番の友達。本当にまた会えるなんて思わなかった。She's so angry. Look す at ご her. く嬉しい。この永遠はいいラストを迎えられたみたいだね、サンドローネ。サンドローネ？いつもあんたのせいでもうOh, this is funny as shit, man. This is great. Look at this. Her neck's gone. That ending shot was too good. That's a fantastic shot. The way it zoomed in and all. Oh, great. Lovely, lovely stuff. Good story, man. I love the way it ended. I loved it. Oh. Oh, is this the credits? Oh, they just watched the movie. Yeah, it seems like, yeah, that was the credits. Okay, okay. Oh my god, these two, man. Ooh, lovely poster. Chlor, and in the back, we didn't even see her in the filming. やっぱり永遠は歌劇場で見てこそだね。ええ、観客の正直な反応も見られるし、結末も悪くない。 You can see the posters in the background with Columbina, Sandrone in the background, and on the right you've got the Charlotte movie as そ well. れにしてもサンドローネがあのシーンを使うことを許してくれるなんて思わなかったぜ。それどころか追加シーンの撮影にまで応じてくれたし。 Oh, they had to reshoot a bit with Sandrone as well. 取られてしまったものは仕方ないもの。永遠として残す以上。 I respect that. Hey, listen, you gotta dedicate yourself to the cause. 何をヘラヘラ笑っているの？なんでもない。ただ、私と I wonder if this movie, if it goes to Snezai or Snezai comes in and is like, hang on a second, aren't these two... おかしくなっちゃって。 Hey, yo, aren't these two the Harbingers? What are they doing in a movie? あの素敵な時間を永遠に Well, one's an 閉じ込めら ex-Harbinger, れ but たみたいで what are they doing in a movie together? すごく嬉しい。 Isn't she supposed to be dead as well? ただ今回俺たちの永遠がフリーナ賞を獲得できなかったことだけが残念。ニッチな層に向けて作った永遠だもの。大衆受けを狙った永遠に勝てないのは当 Yeah, 然でしょ。 well, not necessarily. A lot of artistic films tend to take away like the big awards, but I guess if it's a popularity-based award, then yeah. それもそうだな。あれで誰かが I assume they won the Farina フォンテナリア Award, さんの no? フリーナ賞について話してる気がするな。Yeah, they won it. Makes sense. 冗談だって。大体 Lapin Paulina, チームがフリーナ賞を a 獲得でき Farina たのは Award winner. That's 私一 crazy. 人の手柄じゃないしね。衣装デザイン、台本のアレンジ、それにあのリアルな炎や爆発エフェクトの撮影の時も Okay, びっくりしちゃっ okay, たくらい lady. よ。 Chill, Cham, chill. ほとんどは特巡隊が犯罪者から押収した目くらましに使う代替品を参考にしたものだ。まさかこんなところで役に Wait, 立つとはな。 wait, is that legal? すっごく良かった。原作の手に汗を握る Oh, Tsilali managed. Oh, that was the movie that Tsilali wanted to watch. I assumed so, but I wasn't sure. すごいのね。シトラリはどの永遠に投票したんだ？当然、名探偵ハーロックよ。当たり前でしょ。 Great Detective その Herlock. ためにわざわざここまで来たん Oh, だ such a nice poster as well, I will say. でも、みんなもそんなにがっかりしないで。フォンテーヌの芸術評論家たちは
ガンズフィルムカンパニーの作品を絶賛 Our movie's name was Homecoming, no? I think. そしてまた探し求める。そういう人生のテーマを深掘りする必要性に気づかせてくれたってね。Yep, I そ agree. れこそ芸術と物語の存在意義だよ。 Also, I find it funny that the winner of the Farina Award isn't the director who is Farina. それならこの後一緒に打ち上げをやらない？両チームとも顔なじみなんだし、いい感じの場所を見つけてみんなで思う存分語り合いましょうよ。それならウィンガレット号を使ったら？明暗だね。 Oh, are we gonna see Novelet finally, hopefully? I'd imagine 遠慮せず声をかけてもらって。 if you're inviting friends and family, I'd imagine us, Farina, many others will probably want to get 船の設備を Novelet 自由に over. 使ってもらって構わないから、後でお茶菓子を持っていくわ。ちょっと行っておきたい場所があるの。Alan's graveyard, I'd imagine. 私も一緒に行っていい？来たいなら来れば。どうせ止めてもついてくるんでしょ。 It is what it is. You know, one thing I will say Genshin needs to do a little better in future. Not specifically regarding this moment in time. But like yesterday, for example, when I finished off the world quest, right, the moon gazing world quest, one issue I had was that if I'll have to go over this way, and wait, which level is it on? Yeah, it's up here. Okay, is that there's usually an epilogue, and they used to do this where they'd automatically take you to the epilogue. Maybe not take you, but like show you the way, right? It'll tell you that, oh, the epilogue is here, go and look at it if you want to. They need to bring that back, because yesterday it took me a while to find the epilogue for the world quest, and I didn't even get it properly. Like I didn't even get a chance to record it properly, so it ended up having a problem there. But yeah, I would like that if they did that, to be honest. You know, that the epilogue would just be a quest that they'd automatically add to your quest tab or something. ええ、アラン・ギオタン、機械工の墓よ。 Oh shit. ごめんなさい、アラン。もっと早く会いに来るべきだったのに。フォンテーヌを離れたっきりになっちゃったわね。あなたの遺産はすべて受け取ったわ。ついでにあなたたち水仙十字の尻拭いまでしてあげ This た is の nice よ。 closure for sure. 私たちの家は変わらず静かで居心地が良かったわ。 I mean, Snaznaya and Fontaine shouldn't be too far apart. きちんと手入れをするから。 She can come by anytime she wants. それからごめんなさい。プロンニアが壊れてしまったの。私がちゃんとメンテナンスできていなかったせいよ。あの子もあなたと同じで、私にとってかけがえのない家族だった。あなたはいつも物覚えがいいと褒めてくれたけれど、私はそう思わないわ。だって本当に大切なことを学ぶのにこんなに長い時間がかかってしまったんだもの。こんなことあなたには一度も言ったことがないけど。 No, she's crying. 私を作ってくれて、この世界を知る機会を与えてくれてありがとう。本当にあなたの家族になれてよかった。私も少し話していい？サンドローネ。勝手にすれば。こんにちは、アラン・ギオタンさん。私はサンドローネの友達。安心して。サンドローネは今元気にやってるよ。サンドローネは研究がすごいだけ She's made a whole bunch of friends. 友達もたくさんいるんだよ。友達、そんなこと。 As if. 口では違うって言うけど、 Come on, Arlecchino, us. いつも真っ先に助けてくれるの。私もいっぱい助けられたよ。
Yeah, that is だ true. からサンドローネが助けを必要としてるときは、私も他の友達も絶対に全力で助ける。一番の友達だもん。コロンビーナ。あと、今は苦いコーヒーを飲むのが好きだよ。なかなか寝つけない夜はピアノの曲を流すの。Absolutely embarrassing her. Embarrassing. 何かを抱きしめながらじゃないと眠れなくて。もうそういうことは言わなくていいの。言っちゃダメなの？アランさんには隠し事をしないんだと思ってた。言いたくないことだってあるのよ。そうなんだ。Ah, じ come ゃ on. あ今度私がこっそり That's one way to do アラ it. ンさんに教えてあげるね。そういうことを言ってるんじゃない。もういいわ。他に言うことがないならここまでにしましょう。オイラたちも何か言おうか。あ、でも言いたいことは Yeah, let's just leave a コロンビ flower. ーナが代わりに言ってくれた気が We す should る leave one of the ぞ。 space flowers we got. いい考えだね。さようなら、アラン。Alright. Time for going back to the winglet. Oh, whoops. I just cancelled the quest. I just cancelled the navigation to the quest. I think we just have to go in. I think it wanted us to go in. So let's see now. What's up? I just realized as well, if Columbina meets Novilet, 君たちパーティーはもう始まってるよ。 Dragon meets a moon sister. ん？他に誰か呼んだわけじゃないのかい？ What are they doing over there? キリ、友達を呼びに行ったんだと思ってた。 Oh, Novilet's over there. He's having water in the background. You can see him. Very nice. いえ、確かに友人も呼んだわ。お茶菓子を持って後で遅れてくるみたい。後で一緒にいただきましょう。お茶会かい？それじゃあ遠慮なくご一緒させて Oh, もらう。 Escoffier is there as well. La Pauline みん celebrating. な楽しそうだね。私たちもみんなとお話ししに行こう。Oh, もし知らないやつがいたら we have to go and talk to Novilet. That's priority number uno. Numero uno. But we'll go in order. We'll go in order. We'll start off with these guys. グラスバーバ、ぬいぐるみを貸してもらえないかい？とても可愛いからぜひ僕たちのマジックショーに出てもらいたいんだ。Oh. ダメに決まってるでしょ。ヒトラリンとイツパパは包み目なのよ。体内には凶悪な星が封印されてるんだから。第一、この子たちは助手なのよ。でもファニーハットキャットとビッグラキャットボックスもリネとリネットの助手だよね。二人が舞台に Okay, 立 so つ we've got a 時には lot of 手伝 people. って A lot く of れる people ん to だよ。 talk to. We've got a lot of people to talk to. ハットから包み目が飛び出したことはないから、きっと観客は大喜びすると思う。I love how they were just working towards their magic show. She's still doing this. 私の名前が出るだけでみんな縮こまるから、こんなにしつこく言われないのに。そもそもこういうのに対応するのって苦手なのよ。あ、旅人、助けて。助けて。面白がってないで助けてよ。サンドローネ様、コロンビーナ様。こんにちは。こっちを見ないで。あなたがおもちゃにして壊せるような機械なんてないよ。 I forgot Lynette is just ポン。 breaks a lot of stuff. こう見えてもリネットも僕たちと一緒でサンドローネさんが戻ってきたのを喜んでいるんですよ。今はバタバタしてるけど、また今度アルレッキーノがいる時にでもお土産を持ってハウス・オブ・ハースに遊びに行くわ。ありがとうサンドローネさん。でもお土産なんてなくてもお父様はサンドローネさんが来てくれるだけで喜ぶと思います。ちょっと借りるだけ。ハットから出した後、しばらくギューッとしたら返すから。どうしてギューッとする必要があるのよ。She still wants the soft toys. じゃあ僕のペールスと交換しよう。ペールスもギューッと抱きしめるとすごく安心できるから。
抱きしめるものがなくなるって話じゃないのよ。わかった。じゃあ、特等席の連番ペアチケット Jesus Christ, she 最高の really 眺めを wants its papa and Citlalin. 誰にも邪魔されないし、とても静か。きっと素敵な時間を過ごせるわ。交渉 Oh god, she just accepted it. Alright, let's see. Let's start with Sophia and Charlotte. 夢が叶いました。本当に夢が叶いました。 I can die without regrets. Lady, Lapam, chill. 思い残すことは。レピール・ポーリン監督、落ち着いて。 There's no need to die just エ yet. スコフィエさん、まさかさっきこの人に渡したケーキに何か変なものを入れるわけないでしょう。ロマリタイムフラワーに卵と小麦粉。他のゲストのものと同じよ。あなた、永遠の探偵役が抜けていないんじゃないの？美味しすぎます。 Oh my god. 幸せすぎます。私の人生 I wasn't expecting that. I did not expect that scene. My life has peaked. レピーヌ・ポーリン、サプライズのお出ましだ。師匠。え？師匠？ Ninette, oh my god. I forgot about her. I was like, wait a second, but then I remembered who she was. 私のことはいいから。紹介するわ。こちらはシャルロットさん。こちらはシェフのエスコフィエさん。わあ、こっちはすごく賑やかだな。旅人さん、ちょうどいいところに。先日は撮影で忙しくて She's completely overwhelmed. 失礼いたしました。そしてギオタンさん、お会いできてよかったです。撮影中は船を無償で貸し切らせていただけて本当に I just can't believe what I'm seeing here. 紹介しますね。こちらはシャルロットさん、こちらはシェフのエスコフィエさん。気にしないで。特別なことは何もしてないから。感謝するなら、公爵とこの船のメンテナンスを Is she gonna run して over く to れてい them? る人たちにすべきだわ。後でお礼を言いに行かないと。コロンビーナさん。なーに？今度時間があるときにインタビューさせてくれないかしら。フォンテーヌに来たなら絶対外せない。 Oh, the gato de bo. 限定販売のデュボールケーキをご馳走するから。いいよ。ちょっとシャルロットさん、私の目の前で私のケーキを I mean, you gotta do what you gotta do. なんてせっかくですから、皆さんグラスを持ってください。 Oh wow, I didn't realize Paimon got like a tiny 乾杯 glass. するの？それでは私から。 Did she just go and cheers everybody? Bum, 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 bum. That is funny as shit. Oh my god. Alright, let's go over to the tabletop troop gang alongside Chevro's Emily as well. やっと来たか。悪いが先にパーティーを始めさせてもらった。気にするな。みんなが楽しそうにしてるのを見てるとオイラたちまで嬉しくなるぞ。あ、そうだ。みんな何回か会ったことあると思うけど、一応紹介しておくぜ。こっちはコロンビーナさんとギオタンさんでしょ。二人の永遠見たよ。本当に感動しちゃった。ああ、隣で声を上げて泣いていたな。もう涙でぐしゃぐしゃよ。 I didn't bring nearly もっ enough と持って to. くるべきだった。 At least Navia's very accepting of the fact that she's crying. 私たちもあなたたちの永遠を見たから名前はわかるわ。じゃあ紹介しなくてもいいのか？ Yep. すっごく派手なエフェクトだったでしょ。大掛かりなシーンのエキス Oh トラ my god, she actually got some of the Spina de Ruzula to be member extras. 要するに君は賑やかし担当だったってことね。永遠に出てくる刑事捜査や科学原理に関する専門知識の監修はシュブルーズさんとエミリエさんに任せていた。 It's good to see Emily back again in some event, to be honest. It's been ages, it feels like, since we've seen Emily. 光栄です。
なるほど。道理でうまく取れてたわけだぜ。Talk about a stack crew. I know, that's crazy. They had チ everything. ームといえばコロンビーナさん、ギオタンさん、後でテーブルトークシアターをやってみない？ Tabletop troop with Columbina and Sandrone? 本当に賑やかなことが Critical 少ない success? 面白そう。説得成功。 Persuasion successful. Let's go. じゃあ一回だけなら説得大成功。 Critical success. Oh, that's a good reference to last time round, I think, as well. Alright, let's go over here to Risley and Sijmini. バティスタとベロニカじゃないか。知り合いなの？ベロニカはガンズフィルムカンパニーの道具係で、バティストは二重視の作者なんだ。昔はね、今は I was gonna say, literally, they're just two criminals. それほど悪くないわ。リオセスリ公爵とシグウィン看護師長のおかげでね。 I love how we've just let them go. あんたら二人が選んだ正義がみんなに認められたってだけのことだ。いえ、私たちがこうしてフォンティナリア祭で息抜きできるのはあなた方が骨を折ってくださったおかげですから。それもみんなの心の健康や体の健康を考えてのことよ。 I love how Sijmin is just like gotta keep up ウィンガレット号の世話をしっかり with healing everybody. Gotta make sure everybody's okay. まさかこの船がこんなに美しく生まれ変われるとは。ほとんど旅人たちのおかげよ。 I haven't even done anything. I think these guys are giving me way too much credit for what I've done nothing yet. I haven't filled up the aquarium. I haven't done 前 nothing. 船長として現船長のギオタンさんに伺いたいんだが。Oh? ここのものを一部残してメロピデ要塞の奴らにもこのアクアリウム Oh, を there we 楽し go. ませてやっ The ても構わ aquarium's ない gonna stay. Admittingly, I haven't even filled it up. 前にも言ったがウィンガレット号の清掃やメンテナンスをしてる I mean, they filled up a little bit of it, it seems like. Just the left and the right ones aren't filled up here. 見たいんだ。それにアクアリウムのメンテナンスは錆びた壁や甲板の掃除よりもずっと面白いだろ。もちろん大丈夫よ。むしろこちらが感謝すべきね。よし、じゃあ決まりだな。よかったね、サンドローネ。今度ゆっくりする時間 We should go hang out at メロ prison. ピデ要塞にも一緒に行こうよ。それって You know, you just invited me to hang out in prison. She literally said what I was gonna say anyways. Fuck's sakes. I love how I was like, she's just invited her to prison. Alright, it's time for the big one. Novilette. I'm very curious about this one. ノビレット？お前も来てたんだな。ああ、ここにいる皆に窮屈な思いをさせていなければいいのだが。この人はフォンテーヌの最高審判官、ノビレットだぞ。 The Eudex of Fontaine. こっちはコロンビーナとサンドローネだ。はじめまして。はじめまして。外交記録に載っていた。Oh, so he knows about it. Obviously, the diplomat report. Okay, okay. 最高審判官？あ、泣き虫の水流there was no need for that, Columbina. こいつ会議で何を聞いてる？ Wait, they used to call for poor Novilette, man. They used to call him a crybaby in the Fatui meetings. Poor guy, man. Poor guy. 君はたくさんの人を牢屋に入れるの？その言い方はいささか不適切だ。私は罪を裁いているに過ぎない。It's not what I was expecting. It's not what I was expecting to hear from Columbina. The one time she was awake for the meeting, heard Novilette was a crybaby. 牢屋に入れられるのはみんな悪いことをした人？少なくとも私が関わった審判では最大限公正な裁断を下しているつもりだ。 That's a very deep topic.
Considering, yeah, I was gonna say, like, do you deserve a trial? Sandrone wasn't there for that. You seem like a good dragon. いい人じゃなくていい竜なんだね。仲良くしよう。ああ、ありがとう。I love just the pure confusion. 今のはこいつにとっての友達同士でしかやらない行動らしいんだ。一体どこからそんな変な知識を仕入れてきたのよ。なるほど。確かにフォンテーヌの街中でもこうして親密な関係性を示しているものを見かける。こういう感覚だったのか。かなり唐突なものなのだな。この二人ちょっと似てるか I was gonna say that, to be fair, they're both very alike. Both are from the eras of dragons, technically, in terms of their heritage. Their heritage is from the era of dragons with the Moon Sisters and dragons, and they're the effective reincarnations of those times. So they're very similar in that sense. Oh, it's tea time. I wonder who it's gonna be. I assume it's Arlecchino based on the fact that Lily and Lynette are here, but yeah. Hey, there we go. でもサンドローネが入れてくれたお茶は相変わらず美味しいね。当然よ。アルレッキーノの持ってきたお菓子も悪くないわ。気に入ってくれてよかった。フリーナ殿はお気に召したかな。今日は君が好きだと言っていたケーキを買ってみたのだが。ありがとう。お茶もお菓子もとっても美味しいよ。This feels so weird to see just because of how much fan art there is of Farina just running away from Arlecchino. 僕が3人のファドゥイ執行官と One former, two 元執 current. 行官に囲まれてお茶を楽しむ日が来るなんてね。以前のお茶会では外交上の理由で緊迫した雰囲気を持ち込んでしまってすまなかったね。仕事の場を離れた今、我々は友人同士だ。肩の力を抜いて楽しんでもらいたい。I love some of the mechanisms that turning key 次 basically. は僕にお茶菓子を用意させてくれ。いつも君たちに甘えてばかりじゃいられないからね。君がこれからの I feel like 集まりに Farina 顔を is 出してくれ slowly getting back to her status of being like a もちろん big. I mean, she was already a big shot, and people still kept her in high regards in relation to the fact that she was a ex-Archon, even though she wasn't an Archon. But yes, she still had that the delegation slash title effectively, right? So I think it's cool to see that Farina's slowly getting back into that role in a way, but not exactly. Of course, Novilet is the Udex slash ruler slash sovereign slash Archon-like character for this nation, but Farina will be the Archon. She most likely will be like a second in command to Novilet when it comes to diplomats and whatnot. I do believe that maybe in the future that'll be the case. Because now she'll be herself. She doesn't have to act like an Archon. She'll have her role that she wanted or she is adopting. 楽しいね、サンドローネ。 She can become like an envoy effectively, more so than a diplomat, like an envoy, which they are similar roles but some differences. ええ、もう二度とこんなに賑やかになることはないと思っていたわ。君が戻ってきてくれて本当に嬉しいよ、サンドローネ。 I don't know if everybody in Snezna will be happy, but yeah, these two, 今に yes. なってやっと分かったの。すでに持っているものを守ること以外にも大切なものを手元に留めておく方法はあるんだって。自ら手を伸ばして勝ち取ろうとする気さえあれば、想像しているよりもずっと多くのものを得られるのね。昔の君からは考えられない言葉だね。ただそう思っただけよ。二度は言わないから。君の言う通りだ。Oh, she got the photos back. 手を伸ばせば
Oh, that's sick. I just saw that she got the photos back from Alan's place of the Narcissus Cruz Ordo and herself. 君がファデューに戻ったらもっと密に連絡を取り合おう。私もみんなともっと一緒にいたい。 Yeah, I don't think Calamina's ever gonna go back to the で Fatui. もナドくらいはスネージナやグラードからそう遠くないわ。 Notcry isn't too far from Snezhnograd. It shouldn't be too hard of a I assume what Notcry to Snezhnaya is gonna be is the same as what Natlan to Sumeru is my guess. I assume there's gonna be like a narrow path or a path generally. I don't know if it'll be narrow or wide, but it'll be a path generally speaking going to Snezhnaya basically. The question is if we'll hit the main city immediately, because based on what they just said, Snezhnograd is close by, so it might be close. 今から一曲演奏してみないかい？はあ？こんなに大勢の前で？ダメ？すごく上手なのに。 Alright, time to hear her play the piano. せっかくの機会なんだし、一曲弾いてくれよ。あなたたちってば、一曲だけだから。 One piece and that's it. That's all we need. That's all we need, Sandrone. Alright, let's hear it. Isn't this the music that you hear when we did the Narcissus Cruz Ordo event? I wanna say it's that. I can't remember the name off the top of my head, I'll be honest and say that. But I wanna say it's from that time. What an elaborate piano. Oh, we're going back into the past. Or maybe not a past, but like, maybe she's thinking it. Thinking that Alan is watching over her. And it'll end there. Act 3 complete. Sunny Summer Fontinalia. Those we have kept. Quest complete. There we go. Oh, are we gonna take a picture? Group photo as we always do? 私も入っていいのか？当たり前じゃないか。他の撮影チームに応援に行ってたとはいえ。You're still a member of Musketeer Pictures, yep. 仲間だろ？ありがとう。とはいえ、少し端に寄っておこう。Nah, no need for that shit, Bruce, come 私 on. も入っていいの？もちろんだ。むしろ俺は I love how these two are just. I love how these two criminals have just been allowed to come into play. ありがとうございます、グザビア監督。本当に私がこんなにど真ん中に座るの？ひひ、お前は主演の一人なんだから、逃げようったって無駄だぞ。サンドローネ、緊張する？するわけないでしょ。それじゃあ皆さん。Alright, time to take the photo. 3、2、1。This is the first time I think that the picture actually came close to what they were animating, because usually it's always different, but this time it's similar. I love how Calamina is just gripping onto Sandrone's hand as well on the side. Lovely photo, very lovely photo. But there we go. We got pictures as well and everything. Very nice. But yeah, that's, I think this is the event. Yeah. We'll come on back and do this in a stream or something. But yeah,
awesome event. I really enjoyed the story quest. I think it was basically a Sandrone story quest, right? I think that's what we can acknowledge and accept, that was the case more than anything else. Let's pick up the gift. I mean, like I said, you know, just getting this stuff, you can tell it's a Sandrone story quest. Overall, very nice. I think it gave us good backstory on you know, Alan and Sandrone, how she came to be, generally her components and everything, how she survived as well. I think it was all very, very well handled, in my personal opinion, including obviously Polonia's non-existence, I suppose is the best way to put it. I think a lot of people would still be disappointed that Polonia isn't you know, part of Sandrone's kit in some way, shape, or form, but I think story-wise they've explained it fairly well. Overall, a blast to, you know, follow the story, and generally I think they did a good job in making it a nice summer event mixed in with a good story quest as well. Fantastic, felt the emotions as well. I still think generally, I mean, for me personally, because of how important it was and everything, I think the world quest yesterday in Moongazing was by far and away superior, but I still think this was very solid, and also leads us into Snezhnaya a little bit, with of course her going, you know, Sandrone going back to Snezhnaya, and you know, potentially seeing what will happen there. We've got yet another ally going into Snezhnaya. You know, we have Arlecchino, we have Tartaglia, we have Sandrone. You know, in terms of our experiences with the Fatui / the Harbingers, we're now 3-3, right? There's 3 left, technically, if you count Piero as well. We have Piero, Pulcinella, and Pantalone, who we've not really dealt with. Pantalone, we've also had a more aggressive encounter with, not knowing it was Pantalone. And on the other side, we have Sandrone, Arlecchino, and Tartaglia, right? So we're gonna see how it all pans out. But yeah, let me know what you guys thought about the Sunny Summer Fontinalia event yourselves. I'm curious to see what y'all have to say in the comment section down below. I generally think, like I said, I think this has probably been the best patch we've had in a while. And not to say that the Archon Quest patches haven't been great either, but I do think that generally you look at the World Quest, you know, the summer event quest was great as well. The you know, Witch's Revelation, the buffs that we're getting, and all that sort of stuff. I think just combining everything, it seems like it's a really solid patch. But y'all can let me know if I'm right or wrong in the comment section down below. Thank you so much for watching. I'll see you guys in the next one. Until then, take it easy, everybody. Bye bye.